kambe damugal kippungal fi cellale ɓamtare jama ino yamiri wonde mane gollirgol nyameteji leɗɗe tutateri ka nder sa'e men wakkilo nyama ko iwata e leggal tutateri haysi ko nde wotere e nder nyallal ngal hiɗa wawi nyamude ko waywa mango banana papakaya laare pom ha e piya ɗiɗo fof ko nyameteji moƴƴuɗi wallitotoɗi fi cellal ma tabintini si tawi woni a ɓeydani hen ko lewñi ko waywa sukkar andutu wondema ɗo ya nyamude ɗiɗo piiji immorɗi ka leɗɗe tutateri ko ya lootu ɗum ha laaɓa danda hoore ma nyabbeliji walla nawnare ko immorta mum no yaha e ɓandu ma si tawi yiɗa nyama si tawi woni waktu leɗɗe tutateri on yawti waywa waktu mango ha ko nandi e mum hiɗa wawi lilude ɗiɗo piiji kadi gollira ɗum ko waywa juice yara hara a ɓeydani hen hay hunde e ko lewñi walla ma tabintina cellal ma sabuna ko ɗum ɗo ɓuri e moƴƴude. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa comme ni ñëw ànd ak yéen saa su nekk bu waxtu bi jotee tey nag mu nekk di midweek edition of the programme alarba yem ak ñeenti fan ci weeri February 2026 ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk bu waxtu bi jotee. mbégte la ñuy janoo ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaayam fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax su ko defee ñu santaat yàlla bu baax moom mi nga xamante ne may nañu ñu mun a dellusiwaat gannaaw bu ñu fi jógee ko niki démba ñaan ko mu may ñu mun a dellusiwaat tey àndaat ak yéen ñu sant ko nag bu baax a baax ci loolu waaye tamit di gërëm ñëpp di leen sant yéen ñi nga xamante ne da ngeen di safoo di ànd ak ñun saa su nekk dañu gungee ci programme bi dañu bàyyi xel ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ànd boobu waaye tamit ci ni ngeen di dooleel programme bi ngeen bañ a fàtte di like di share waaye tamit di subscribe loolu tamit dafay doon lu am solo so ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci programme bi tey tamit ñu fas yéene waxtaanaat leneen lu amati solo comme ni ñu leen ko waxee woon démb lépp li nga xamante ne xew-xew la lépp li nga xamante ne yitte la lépp li nga xamante ne dafa doon li nga xamante dafa amal solo askan bi dinañ ko waxtaanee ci jotaay bi ñu dalal fi ay kilifa yu wute fu ñu mënta far wala fu ñu mënta bokk ñu dalal leen ci programme bi ñu joxe seen xalaat ñu waxtaane li nga xamante ne mooy réew mi ak tolluwaayam bu dee politique la bu dee wàllum wér-gu-yaram wala jigéen ñi ndaw ñi na doon daal li nga xamante dafa soxal waa réew mi ñu waxtaanee ko lépp rek pour réew mi nu moo demee ci kanam incha allah ñu am mbégte nag dalalaat fit keneen ku am solo ki nga xamante ne di ngeen koy faral di seetaan wala di ko déglu ci programme bi mu nekk ndaw waaye tamit nekk kilifa kon ni ñu ko waxee toujours ñoom ci bokk na ci ndaw yi nga xamante ne Gambien si bari dañoo am mbégte pour déglu ko joxe xalaatam ci doxalin réew mi danañ war a waxtaanee lu am solo ndax nag fu jamono toll la fu réew mi toll ak li ñuy waajal moo tax jamono ji politique bi moom foog mu ñu sàpp si sàpp te xam naa ni ñoo gën a jege décembre lañ cee gën a saf so moo tax daanaka dinañ wax ci yeneen tamit duñu politique yi duñu kof loolu waaye foog ñu xuus bu baax ba incha allah ñu am mbégte dalal ki nga xamante ne mooy Aji Suwane mu nekk di National Youth President of the UDP moom lañ war a àndal te ci jotaay bi incha allah dina am tamit keneen kuñ jokkoo ci téléphone bi war a waxtaan ak moom ci leneen ci wàllu tàggat yaram ndax Sport Journalist Association of the Gambia ñoom tamit am na lu ñoo waajal ci fan yi di ñëw ndaje bu rëy ci réew mi for the first time mu nekk lu historique de so dañ jokkoo ak président bi mu indi ci leeral ak fan lañ toll ci waxtaay bi incha allah dinañ ci kanam tuuti lay doon waaye ñu wax rek ne aji li tax ñu dalal ko tey bokk na ci xam ngeen démb ñu ngi ko doon waxtaanee coow li bari na ci mbiri coalition ci mbiri separate sobe bi lan mooy ci gis-gis UDP statement bu parti leader bi wax ci mbiri coalition démb tamit di former finance minister Amadou Sane génn na wax ci mbir moomu leen gën a indi leeral ci mbir mi loolu bëgg nañ ci am moom tamit jàngat bi lan la ak ñeneen ni ñu ko gisee doy tamit génn nañ dema Halifa Sallah gis ngeen li mu wax ak ñeneen yi nga xamante ne ñu ngi ci yeneen opposition ñoom tamit wax nañ ci mbiri coalition bi so yooyu ñoom ñoo nekk ñi nga xamante ne di key player
ñu bari loolu lañ gom UDP bu fekkee ne coalition bu ñu bëgg dina am foog ñu bokk ci foog ñu am ci beneen taxawaay bu fekkee nag loolu amul dina jafe coalition dina am waaye ndax dina mën a mel comme ni ñu bari nuñ ko bëggee su ko defee moom la ñu àndal tey ci waxtaan bi suma directeur as always borom Costa Road borom West Coast moom tamit mu ngi fi ñang su ko defee dinañ ko bàyyi mu nuyoo bu pare nag ñu dalal gan gi monsieur le directeur nuyu naa la noo def ana waa Costa Road tay moom jàmbat yëpp jeex na waatuloo ci yoon bi loolu rek leen soxla ay loolu nga fi doon wax de yow bu la waa Costa Road déggee di ngeen am problème the entire region yoon rek leen soxla ma waxuma la entire region de I'm not talking about the entire West Coast region bi mooy West Coast I'm talking about Costa Road so yow Costa Road da nga bëgg a wax ne only yoon rek mooy suñu soxla talking about the entire okay I agree so ñu yoon rek mooy suñu problème yow yaa ma yow loolu nga fi doon musa jàmbat dafa bokk one of our problems ak lanati many so many I can account it die mënuma ko yes waaye da ngay yow su amee issue am nga yow nag dibi sa mbooyo paak bi pare da nga fuy moo tax man ministre waxoon naa ko ne ñëwal Sinthiou Alaaji mu ñëw defaral la mbooyo paak ministre ñëw na léegi yaa ngi fuy ministre pare gudde non waaye dara li nga am nga yaa waaye best pare part in the Greater Banjul yes of course right now so boobu léegi nag da nga xala fuy nag Bakary lor nañu de mbooyo fuy fële nga leen romb ñëw Sinthiou Alaaji dama doon complain di bundung yoon bi ñu bokk ci jàpp ci ñu jàmbat ba yoon bi mu pare ñun na yow jàppale woon nañu man li ma gaay wax Amadou da nga ko solidarité waaye moom dafa la doon reetaan non léegi mu naa la bu ko fi nawet bi fekkee waxoon naa la nawet bi dina koo fekk man da nga wax da nga teg xeer nga joxe sa timeline nga ne yow président bi ministre bi ñëw na nee na la fii in 3 months may la station de man am naa expérience Modou Kay mu ne Amadou naa dafa la dee sànni xeer parce que gis naa ne daal moom dafa nekk di gaay ko story réew yoolu mooy Amadou moom bu fi ñëwee rek waxal ñu ko soo moytu su ma la booyee rek su ma booyi soo fa jaaree sa yaram mun naay tàng de man Costa dama fi dugg rek romb doo ma yëg sa dugg yooyu ne laay ñëw lig si bridge bi laay woo suma team bi ma ne leen téyel leen ma ko fii parce que booy bi daal bu government bu ko defal dara mooy xaj ci tànki gars yi comme président ba mu ne 2016 dafa am ñu doon xacce tànk yi waaw buy éeg moo tax réew mi mënut a dem ma ne ko 2021 moom kenn téyewu tànk yi moom xam mu ne ma boo leen bëggee ma doxal bu baax kenn du la saboté kenn du ma tere dem. da ngeen maa jox MPP government. waaw parce que fii na am sabotage bi bari na. téye tànk yi boo bëggee gars yi téye tànk bi di ma xëccate loolu dafa war a dàkk. te kenn tibbul tànk yi this time. tibbul tànk yi téyewuñ tànk yi. léegi nag bu fekkee bëggee réew mi mu dox 2021 bii jox leen ma MPP full time government ñooñu gars yi jox nañ ko. ak National Assembly gars yi jox ko yëpp. waaw jox nañ ko de. moo tax it toj na fi léegi nag Gambien si ñoo si des ñooy seet ndax. MPP government bi fully fledged government bi ndax doxal ne ni ñu ko waxee woon wala am na lu des. acca jërëjëf nuyu naa la bu baax nuyu xaj yi beneen yoon. jërëjëf suñu waaju baax la ñu ngi ko nuyu bu baax. nuyu képp ku ñuy seetaan Gambien si nekk si biti tam ñu ngi leen di nuyu parce que fii leen di daataane seen xibaar yu wér te woo si seen programme Good Morning Africa. ak yeneen programme yu nekk si Eyeafrica TV am nañ di leen jaajëfal bu baax si kóolute gi ak sa foog gu ñu am si Eyeafrica TV di la jaajëfal yow tam beneen yoon xam naa ne tey comme noo ko waxee xaj li ñu war a waxtaan moom ponk yi bëri na. ñu ngi war a jokkoo tam ak di président of naka la SJA ji. so si lu nga xam ne ni gulet mu xew si réew mi. so loolu moom wax dëgg yàlla sant yàlla. wax naa daal Omar Jaaju moom falteefam si bopp SJA ji am na solo. parce que am na international li fi mun ta am Matar Seen tam falateem si boppi Gambia Wrestling Federation moom tam ECOWAS war a ñëw loolu is gulet. so that's a good move. so loolu moo tax leadership sometimes very important because well mun naa nekk tombé waaye am na yi nga xam ne nii di quality leader bu nga am ak moo dem di uti. ak taxawaayam mooy tax muy am yeneen yi because tam bu ECOWAS ñëwee di def soobee Gambia so di wee bu gars yi jaar ak ñoom Mr Chook am na mu ngi jógee ko Nigeria wala Togo su if I have not mistake. so teraanga bu leen gars yi defal rek ak suñ paak si waaye nu ñu ko apprécier rek. nga xam ne rek leadership tam dafa bokk si jiite. nga xam di wéy waa approaching sa panna si ba nga xam ne yow li nga am sax mënul laa qualifier la waaye bugga bi dina tax bañ defar li nga am balaa li nga xewle di agsi so loolu moo ñu daal. so ñu ñaan yàlla tam xew-xew yooyu yëpp bu Omar Jaaju bi bu Matar bi nga xam ne yëpp daanaka sport la te yi si am musuta am international. so loolu réew muy dox tam dafa soxla lu mel noonu. so di la jaajëfal bu baax once again di jaajëfal suma xarit. waaw Mr Action Man. waaw ak Mr Guana. Mbaalu. wala nag mu ne ma sa waa ji léegi mooy loolu. anyway jërëjëf thank you so much
mun ñang ci ni nga ko ubbee su ko defee ñu dalal Haji of course Suwane nekk the National Youth President of the United Democratic Party UDP kon ni ma ko waxee moom lañ fi dalal ñu am ci nag mbégte bu baax a baax saa yi nga ko soxlee dafa yombal li nga xamante ne mooy invitation bi mu teew su joxee rek nga xamante ne he's out of town wala mu am li nga xamante ne mooy something very urgent while he's so friendly with the media moom bokk na ci nga xamante ne moom mooy loolu waaw so ñu ngi ko gërëm ba honorable thank you very much for coming ñu ngi lay gërëmaat bu baax it was not long ago nga ñëwaat fi soo tey tamit soxlawaat nga dëkkaat dellusiwaat loolu mbégte la ñu bàyyi la nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan fii ci réew mi ak ci diaspora bi. jërëjëf Amadou. lenn la rek dëgguma yaa ngi indal suma docteur bi taytulam bi da nga ko génne. non boobu. waaw dama directeur rek la nga bi ay honorable ay captain yooyu. waaw can you imagine how can you nga dem ak ànd ak CDS store rek you know nga ne yow ay captain. that is very very. non nagul moom moo ne mooy captain bi CDF moo ko jox dat. waaw gis nga title la at the governor's office in URA. fii lañ nekkoon tamit dañuy joxaat ko beneen docteur. waaw boobu tamit docteur tamit. am na ñeneen sax yàlla dogal rek. waaw ñu nangu loolu rek. sometimes they give him special advisor. I wonder all this even his excellency ma ne waaw. déggoon naa loolu tamit his excellency loolu nag foofu la em de. waaw non foofu moom. arama bàyyeegum ko mbëri 2026 yi 2026 yi mbër yooyu laa koy bàyyeeku. foofu la waaw ma xool kan mooy takk grade boobu. waaw gis nga. jërë ngeen jëf. déglukat yi ak ñu dee seetaan télé bi. Eyeafrica foog naa ne programme bi comme lu ma ko dee waay saa yu nekk. dafa mel ni ñu ngi ay taalibe leen. si toppa programme bi nag. dañ dee jàngal lu bare si programme bi suñu ewee suba teel rek 9 o'clock fii la ñëw daw di ñëw dogul. lan la directeur bi wax ak Amadou ak seen guest yi so jërë ngeen jëf si seen taxawaay bopp noonu. di jaajëfal tamit technicien si yëpp. ak di entire staff ñu nekk fii. so di la wax ne jërë ngeen jëf seen liggéey bu baax bi ngeen nekk di defar réew mi. thank you once again for having me. Thank you so very much for coming. We are equally very much glad to have you this morning. Haji Suwane would be with us inshallah for the entire program. So quickly we'll take a short commercial break to appreciate our proud partners and sponsor Jawel Company. It's a Gambian owned company. ñoom ñoo ñu doole ci programme bi di ñu gunge suba bu nekk ñu ngi leen di jaajëfal ñoom tamit bu baax a baax ci loolu di fàttali rek ne ñu ngi yëngu ci secteur yu bari waaye bokk na ci wàllu ciment bi waaye tamit wàllu dund bi jaarais mu ngi ci marché bi jamono ji nag ñu ne ciment moom mu ngi fu ne ci réew mi fu mu nekk nii ñoom ay customer la ñoo ut nekkut comme nit ñi ñu ngi ko doon jàmbate ak ciment ak yooyu su ko defee ñu ànd ak ñoom appreciate leen in a bit soog a dellusiwaat léegi nag soobu ci waxtaan bi incha allah stick around, we'll be right back. Eating well means choosing the right types of fats and oils. The Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO and the Ministry of Health have developed guidelines to help you make healthier choices. Use fats and oils in moderation. Limit your intake to no more than 2.5 servings per day. One serving is just a tablespoon of oil. Choose liquid oils like groundnut and soybean oil, and reduce your use of solid fats like butter and palm oil. Prioritize healthier cooking methods like boiling, grilling, and steaming. This helps prevent obesity
and reduces the risk of non-communicable diseases. Make informed choices about fats and oils for a healthier lifestyle. Let us build a healthier Gambia together. Choose wisely. Follow the food-based dietary guidelines for a healthier you. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you're watching the midweek edition of your favorite and widely followed TV morning show in the Gambia, the Good Morning Africa program. And of course, the program comes over every week from Monday to Friday. And of course, 9 a.m. is the time when we shall be here to, instigate or provoke discussion on some of the pertinent issues and latest development happening in the country. So quickly, Regma, nuyu yéen ñi nga xamante ne da ngi seetaan di ànd ak ñun ci programme bi mbégte la bu baax a baax to have some of you all the time not only watching but equally share your comments with us, and we can just thank you enough. We appreciate that so very much. Tey sa waa ji Modou Sanyang moom moo jiitu gars yi once again ci comment section bi. waaw dem ba tey foog naa moom mu ngi Neema Johnson moo tax. non mu ngi tukki de waaye am nga rek. waa Neema Johnson la moo tax. waa Neema Johnson fii. waaw moom kon ci mooy si njaati. waaw moom waaw kon si kër gi la bokk. waaw si kër gi la bokk ñu ngi ko nuyu bu baax. di nuyu tamit Bakary Seydi moom mu ngi ñoo nuyee from Rome Italy ñu ngi ko nuyu. di nuyu ba Mot Lamine Ndiaye mu ne good morning Amadou and my one and only special captain General Nyang. Greetings from Cagliari. moo tax léegi team boobu rek lay support Cagliari Adja Serie A bi di nuyu Adja rek lay support yow suma jarbaat Adja moom xam nga man Adja moom lu tax mu nekk suma waay moom du dee dugga ci affaire title yi nii sax moo ko gën a nangu di non waaw moom parce que moom daf ko simplal thank you Adja moo tax nag mu nekk suma waay donte sa jarbaat jarul nga dugg foofu boo fa duggee di nga fa des de jarbaat ak doomam nijaay ak doomam nga naan ay lifin non Adja nasil bur rek toogal foofu rek parce que sa oncle bi moom mooy loolu waaye Bakary Seydi bu dee Jang is a good analyst thank you Hawa Diallo good morning Souley Mbaye foofu ci Finland ñu ngi ko nuyu moom it di nuyu Yahya Balde all right thank you very much also di nuyu Hazin good morning Mot Lamin, he's inviting you. Amadou, tell Mr. Swane to come and join us, the best party PDIs, as a party full of youth and talented people who can run the country. So he wants you to join Toy. Anyway, Alaji Seka Junkonu for Germany, the new Bakary Dabo, good morning. Thank you very much. He is also extending his greetings to Aji. Ibrahim Sabali from Dubai, Nyunko Nuyu. Thank you very much, Pa Momodu Juf, Nyunko Nuyu. And thank you very much also, the Nuyu, all right, Raka, something at Raka, I don't know, but Nyunglai Nuyu Buba, Mompre Munge Nuyu Aji, Diko Nyanal Buba. Thank you very much. We appreciate that. Thank you all for your comments, and I know Mr. Fayak, Ngom, and Mr. Jallo, and the rest. My brother Che, Mungi right now. Ngom, guide nañu dab ci programme guide nañu dab ci kanam inshallah. We will come back to your comments later on. Bala ñoo ci kanam inshallah ci biir programme bi. We'll try ci Facebook bi tam nuyu Baboucar Sanyang, nuyu Boubacar S Diop, di nuyu tamit Baboucar Sanyang. All right, moom tamit suma jarbaat topp foofu la day nekk de Alaaji Cissé kii moom mu ngi laa jox mu ne colonel aca ma takkarang si yokk affaire yi de non général bi koy fa la yem waaye am nga dafa am lieutenant général major général am lieutenant colonel so yi yëpp takkal neen ma ko nag bu seeri las suñu amee Omar we talk to him quickly balaa ñoo kon dugga ak aji ci waxtaan bi xam nga ne politique bi moom buñ ci sooboo boobu beneen affaire la so quickly like we want to talk to
Omar Jaju, the president of the Sports Journalists Association of the Gambia, because they are gearing up for the 8th edition of the AIPS Congress here in Banjul, which is slated from the 6th to the 9th of this month. That is this Friday. The event starting at the Sadauda Karaba Jawar International Conference Center. The preparations has been ongoing, and we want to talk to the president to bring us up to speed. At what stage are they? How prepared are they? What should be the expectation? So in a moment, we will talk to the president on the line. He should have been here, but due to some commitments and engagement that he had, he could not make it. So we want to have a brief chat with him on that. Yeah, mod ñang yang ko don wax li tamit lu am solo la mbiri tagat yaram la. Omar Jaju yagul bu mu ñëwé ci bop bi waye bu mu ñëwé ak légui gis nañ ay jéego yi nga xamantene mu ko def pour gis ne tamit wàllum tàggat yaram surtout ci tasum xibaar yi ak ni ñu koy doolelee ci nekk secteur boobu tamit mu doon lu am solo waaye nag li ci gën a am solo mooy ndaje bii nii mu nekk ñettali yoon muy am wat ñu ko amal fii ci réew mi for the first time ci xëyam la am loolu mu nekk lu am solo. waaw am na solo trop comme ni ma la ko waxee si jëlbeen gi Omar tam xam nga soo ko dafa nekk ak beneen nit bu nga xam ne ni dafa ku am solo la si métier bi. ba pare mu ñëwaat jiite ko bu mu ko jiitee rek xam naa ne dina su ko yàlla dimbalee dina am résultat su baax ak ñu mu àndal tam suñ ko jàppalee bu ko nit la ko am ambition te xam na tam si lu mu nekk. soo te jox na si cër nit ñi tam jox nañ ko si cër. te mun na ko moo tax aw ma woon ñaari xel ne su ñëwee nekk si lii de foofu noonu rek dina am yu bari yum achieve so lii one of si yum achieve la yoo xam ne daanaka nekkatul moom parce que lu nekk international rek réew mi si boppam la moo tax war nañu ko bàyyi xel bu baax spécial di ministre mu dem fekkee ndaje mi wala mu eble jàppale si gars yi dina waaw very well parce que dafa am beneen bu amoon sport xam nga world living journalist yi am nañu fa waroon a teew some ministers waxoon na dinañ ñëwut so façon yooyu itam baaxut si lu mel noonu te loolu even am nañu jóge woon ba Sénégal ñëw attend si so ñu invite la fii yow nga dëkk fii ñëwuloo ba pare ñu wax ak Omar da ngaa ñëw loolu du ceer tam ñuy bàyyi xel loolu nekku doon ñu tan sport waaye beneen ministre yi la boo xam ne moom ifin si branche bu ma demee gis naa ne téebulam bi mu ngi fa woon waaye ñëwut alright ñu wax ak Omar mu ngi ci laan bi pour ndaje bi, of course, we are talking to the president of the Sports Journalists Association of the Gambia, Mr. Omar Jaju, who's on the line, and we should be talking about the 8th APIS Africa Congress here in Banjul. Mr. President, good morning. Good morning, Mr. President. Yes, Omar Jaju, thank you very much for joining us. I know you are very engaged and have so many commitments because you know the event is just at the corner. So of course, just I want you to quickly bring us up to speed. Tell us the importance of this event. It's all about the 8th edition of the AIPS Africa Congress here in Banjul, slated for the 6th to the 9th of February 2026. Let's start with the preparations. At what stage are you and your team to welcome delegates and everybody expected to attend this very important occasion? Yes, so thank you very much once again, Mr. Kante. The preparations are at an advanced level as we speak. Guests have started arriving, will be arriving this afternoon. Like we said, the event is a highly respected event across Africa. Yeah. And then we are expecting around 100 delegates to come across Africa for this very important event. It's the 8th edition. The last one was held in Morocco, and then Gambia hosting it for the first time. At this level, with the protocol team, we are coordinating efforts to have guests that are coming have a smooth landing at the airport. And also the venue for the event is also set. That is the Kairawa Jawara Center. Also, as part of where we are right now is the hotels and everything. Definitely, the local organizing committee is doing everything possible to make sure that we have a successful event. Interesting. Well,
It's a historic event for the Gambia, and but I know it will interest our viewers to know why is it important Gambia or Banjul is hosting this event, and what is happening from the 6th to the 9th? Yes, it's a historic one for the fact that it's happening for the first time. Look, I think apart from FIFA and CAF, this is the only event that can gather more than 100 sports journalists. And then we are going to have the opening ceremony on Friday that is going to be presided by the President of the Republic, His Excellency Adama Barrow. Okay. And then that will be followed by speeches by the AIPS President. The AIPS President is the global one. And then the AIPS Africa President and myself. And then after the opening ceremony, there will be discussions. There will be panel discussions, including some great Gambian sportsmen and women. We talk about areas that are affecting sports and sports journalism. So after the opening ceremony, we move straight to the thematic areas where we will be engaged to discuss amongst ourselves on contemporary issues that are affecting sports journalism, but also issues that are affecting African sports. So that is why when you see in the flyers that are out, some thematic areas have been captured. For example, we're talking about the lack of coverage for women's sports development. We have the Minister of Gender and Welfare who is going to be also participating in the panel. We also have Susha. She is from Hungary, a former Olympian, who will be participating in that panel. And also an investigative panel that will be featured by Hamidou Sy. Hamidou Sy is from Senegal. And then also Abdoulaye Cham, an investigative journalist, also will be taking part. And then you have the Heroes Corner, dubbed the Gambian Corner, where you have Bakary Papa Gazama, Charles Thomas. Charles Thomas played with Pele. So Papa also will have the chance to explain his career beginning, his experiences, and of course his highlights. Notably, the controversial game between between Algeria and Cameroon in Cote d'Ivoire. And you have some Senegalese colleagues that are coming. I'm sure they want to ask him about the final, the AFCON final. What did he make out of the referee between Morocco and Senegal? So these are all very important areas that all of us can discuss as Africa and as Gambia. But then the real situation for Gambia is this event is placing Gambia as a leading sports tourist destination, but also it is going to place the Gambian sports journalism at the world map. Okay. As we speak, the attention, everything is shifting to the Gambia. Well, the line seems to be cracking. I don't know if I'll tell you to move a bit, but we don't want to keep you long on the line. But Omar, again, I may want to ask, we have seen since you assumed the leadership of the Sports Journalists Association of the Gambia, we have seen tremendous development happen under your leadership. And of course, there has been some challenges along the way as well. But where do we expect to see sport journalism and sports, of the country to be? And after this event, do you expect a turning point somehow in where you want to see sport journalism in the Gambia in particular, but of course Africa as a whole? Yes, I expect to see swift change in direction and of course development. I expect Gambian sports journalism to be more respected. I expect also Gambian sports journalists to build the wider network, because it's not only about hosting this event, but it's about creating that networking platform for Gambian sports journalists to interact with top journalists across the continent that are coming, and of course across the world that are coming.
So we expect the association, the members of the association, or the wider community of Gambian sports journalism to connect and interact with these people, to learn from them, but also to build contacts. The other thing is it's going to give more respect for Gambian sports journalism. Now, when they talk about when they hear about Gambia, they will talk about our sports journalists, like they talk about politicians, like they talk about comedians, like they talk about any other great personality across the Gambia. This event is expected to boost that aspect for Gambian sports journalism. So it's a huge one for us that I am really looking up forward to seeing positives. I know sometimes challenges are there and there, especially at this moment. But then again, great events like this are bound to be challenging before it's successful. All right, thank you Omar, but before we let you go, ñu tënk ko ci olof rek waaye boobu naa ko bàyyi suma directeur Ñang mu laajte bi rek ci ndaje bi dafa am solo ndaje bi nga xamante ne ñu ngi ko waajal ci réew mi te Sport Journalist Association of the Gambia war koo dalal wala war koo daloo ci réew mi mu war a tàmbali ajuma. Ñang président mu ngi si line bi ma bàyyi la ak moom. Doom Baay day naa la ok gannaaw bu la jaajëfale ñaanal la rek pour event buy ñëw yàlla defal la si ndam succès bu ko su amee ndami réew mi la waaye bëgg neen xam bu ko si international la ñaata réew ñoo fee teew ak tam ñooñu buñ ñëwee si hôtel la ñuy nekk nañoo jàpp si mbaggi SJA ji ba nga xam ne ni gan yi dinañ leen mën a teeru teral leen. waaw ñu nag dañ bëri dem na ba téeméeri journalist yu jógee Africa. Right now hotel yi ñoo daal toppatoo nañ gaay métti woon na trop waaye toppatoo nañ hotel si ñoo stay ba pare dañ am ay mbootaay yuñ jagleel pour ñu toppatoo gaay mooy local organizing committee. So local organizing committee bi am na protocol team, am na event and conference committee, am na local organizing committee mooy central committee bi. So ñii nag ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo gën a fës sax si liggéey bi, ñoom ñoo nekk di def lu rëy a rëy liggéey bu am solo pour gis na ñoom seen nekkin fii si Banjul. ñoom moom nekkin bi nga xamante ne nii duñ si am benn issue, duñ si am benn tolof waaw. so mu mel ni waajaay bi moom yéen pare ngeen pour dalal gan ñi dugg si waxtaan bi yëpp yemb na. waxaat ko. ma ne lu ma mi mën a ndax léegi waajaay bi pare ngeen pour su gan ñi ñëwee ñëpp ku ne dina am foo dal ngeen commencé waxtaan bi pare ngeen pour everything léegi. waaw léegi moom fu mu nekk di dalal gan yi ñoo des. ak commencé waxtaan bi. waxtaan bi dina tàmbale ajuma Saa Daawda Kairaba Jawara ku koy ubbi mooy njiiti réew mi moom mooy dem def ubbiteef bi moom su ko ubbi rek waxtaan bi tàmbale waxtaan bi nag. mooy jafe-jafe yi nga xamante ne nii mooy African sport journalist yi ñu ngi koy jànkuwanteel ak nguur yi liggéey bi nga xamante ne nii nguur yi African nguur yi ak journalist yi Africa naka lañ mun a booloo pour gis ne gëj nañ ñoo jëmal African sports naka la ñu mun a booloo pour gis ne African government yi ñoom tamit yokk nañ seen dimbal pour gën a jàppale sports parce que gis nañ léegi sports business la bi nga xamante ne ni dafa soxla lool koppar ak ndimbal yan taxawaay la African government yi di def pour gis ne ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi ko yaakaaree ci sports rek am nañ ci li nga xamante ne wala gis nañ ci am njëriñ. loolu tamit mu doon waxtaan bu am solo waaye dañ ci boole tamit ay Gambien ci nga xamante ne ni ñoom def nañ fi jaloore ni Papa Gazama Charles Thomas ki nga xamante ni play woon na ak Pele moom dina ñëw waxtaan jaar-jaaram ak Pere njàngatam ak lum xalaat ci li nga xamante ne mooy Gambian sports dinañ am tamit ay yeneen nomba tànk yi nga xamante ni dinañ ñëw bàyyi ko bitim réew pour waxtaanee li nga xamante ni mooy investigative sports journalism am nañ tamit Papa Gazama moom dina fa nekk waxtaan li nga xamante ni mooy jaar-jaaram jaloore yi nga xamante ni def na ko taxawaayam ci African referee ak refereeing ci àdduna si rawatina nag li nga xamante ne mooy jongante bu mu doon aatee diggante Morocco ak Algeria si Ivory Coast mu nekkoon
game bu bari woon coow waaye terewul tamit xam naa ne sénégalais yi ñu ngi ko yaakaar ci lool pour am xalaatam si AFCON bu romb ni diggante Sénégal ak Morocco parce que ñu bari ŋaañee nañ ci ref bi ŋaañee nañ ci lu bari ñu bari dinañ ko bugg a laaj dinañ bugg a xam lan mooy xalaatam si loolu ak ñeneen Amadou Gallo Fall moom mi nga xamante ne moo jiite basketball si Afrique ñu dina ñëw wax ñu Afrique fan la basketball toolu Gambia lan lañ war a def pour toolu ak yeneen réew yi pour daal di dab leen si wàllum basketball kon yi bokk na si yu gën a ndaw si lu ñuy waxtaanee keroog si bés bi jërëjëf Omar ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di la ñaanal bu baax yàlla def event bi mu doon event bu successful yàlla def ci jàmm ak ndam su ko defee xam naa ne gan yi war a ñëw bari na waaye ci réew mi tamit ñi ngeen expect bari na is it open invitation la wala ku bëgg da nga ñëw wala dafa am mbir mi daal da ngeen ko yemale ci ñi nga xamante ñu ngeen invite ñu ñëw teewee ndaje mi loolu tamit just quickly rek in a minute. waaw invitation la suñ sañoon nag ñu ubbi bunte wi ñëpp ñëw. ok. waaw suñ sañoon ñu ubbi bunte bi ñëpp ñëw. waaye invitation la protocole la ko demande ba pare opening ceremony especially comme que njiiti réew mi def si bokka. waaw duñ mun a ubbi bunte yi yëpp il faut ñu contrôle. exactly ba pare is based on invitation. all right. jërëjëf waaye yéen nag yaakaar naa jot ngeen seen invitation. waaw ok incha allah jërëjëf loolu moo dafa am solo jërëjëf Omar thank you very much thank you for your time and appreciate nañ ko bu baax a baax jërëjëf. Thank you very much, Omar Jaju, president of the. ma leeral su jege mën a ko doom baay yow xam nga history bi. waaw nga Jaaju la sant man ñang dañ bokk benn association la su ma doom baay mu ngi foon waagaan mu amee ñang su leetaan rek ma ne doom baay mi su ñëwee tey dinañ ko wax dëgg soo léegi nag suñ dajee ñu ñëpp doom baay leen dee oote wante. xam naa ne mu ngi ree sax waaw mu ngi ree sax. waaw loolu moo tax nag parce que léegi nii ñëpp fu ñu mënta daje ñëpp loolu lañ ko wooyee doom baay understand thank you exactly like this special movement waaw foofu la waaw jërëjëf Omar thank you very much ci taxawaay bi am na solo te loolu nekk na li nga xamante ne mooy li am solo so loolu dañ ko doon ubbee jotaay bi rek di fàttali event bi mu ngi war a tàmbali on the 6 mooy ajuma bi incha allah ci Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Center comme dégg ngeen ko mu nekk first time mooy xew loolu tamit yokkute la pour réew mi yokkute la pour tàggat yaram ak taskat xibaar ñu cey yëngu loolu tamit dafa am solo bu baax a baax su ko defee dinañ move on léegi ñu shift discussion from sport related matters to politics waaw léegi moom dañ shift jiya bi xaw ma number 1 lañ nekkoon xaw ma number 2 waaye foog anyway ñu leen di gërëmaat bu baax baax thank you all for your comments and for watching appreciate nañ ko bu baax so without much ado we will just get into the conversation with our guest if you are just joining us pour wax rek ne Haji Suwane of the UDP moom lañ fi amal tey moom moo jiite ndawi parti bi ñu dalal ko fi pour ñu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy mbiri Sepra Survey bi mbiri tamit mbiri coalition UDP seen taxawaay coow li bari na surtout seen parti la ba mu mujjee génn a wax ne ñoom duñ dem convention affaire flag bearer ak yu mel noonu dem ba waxtaan nañ ci lu yaatu waaye Haji dina ci ñëw Haji just quickly seen reaction what is your reaction ci mbiri ñu tàmbali ak survey bi right Sepra seen survey the level of UDP gis naa seen official statement bi nga xamante ne génn na from the party level jàpp nañ ne daal of course in as much as welcome ngeen survey bi jàpp ngeen ne loolu tamit dafay dimbale xëj na parti yi ak mel noonu te yéen jël ngeen ko positively as a party and you hope to look at the review the survey am loo leen ci jàngee maybe strengthen your party at certain level and all that but li statement bi gën a wax li nga xamante ne xëj na mun nañ koo jàpp mooy gëmu leen ne élection ci ay survey ñoom ñoo koy decide waaye electorate yi mooy voters yi ñoom ñoo am di final say position boobu nag lan moo waral taxawaay boobu outright endorse leen maybe survey bi rigeetu leen tamit survey bi waaye am ngeen noo leen ko gisee at the party level. jërëjëf Amadou nuyaat rek ñu join programme di ko seetaan saa yu nekk di ko dolli tamit
sauvé dafa am solo. ñun dañ ko rafetal. ngir ne politique Gambia soo gisee muy dellu gannaaw. ñu bari si politiciens si duñ dee respect sauvé. data nag dafa am solo. xayma xalaat nit ñi. ak seen mbugeel bi dafa am political party loo si war a jànga. ngir ne sauvé bi nekkul rek dafa wax ne. nit ñi kañ lañ bugga wala kañ lañ bugga sànnil karta wala kañ lañ foog na dafa wiin waaye soobe bi dafa laal tamit suñu réew fan la tollu tey ak fan la nekkoon ñu fa nekkoon ak ku fa nekka tey ñoom seen gis-gis bi seen diggante bi naka la soobe bi wone na loolu yëpp wone na tamit di governance level nguur bi naka di doxal mbiri réew mi koom-koom bi ñëw na si loolu bokk na si tamit waalim liggéey bi ñàkka liggéey bi tamit feeñ na si loolu njuuj njaaj bi xeex ko tamit loolu tamit ñëw na si soo gisee tamit ñeenteel mandat bi sax ñëw na si loolu very well ak policy reforms yoo xamante ne IEC bunta yoo xamante ne bunti luwaa yi la ban façon luwaa moo si war a nekk ak lan moo fa warut a nekk lii yëpp soobe bi omb na ko so loolu lum jox si ñun mooy jàngate la ñu mën a ñun sax xase pante ñu gestu ban façon doxalin lañ am suñ policy yi si wàllum koom-koom bi naka lañ koy yoree askan bi lan lañ séentu tey lan lañ bugaat because soo gisee Barrow nguuram bi ñoom ñu ne bés bu nekk ñu ngi liggéey teddu balaa ñuy ubbi programme yeneen dee debate fi yëfi yoon teddu moom nag mu ngi wax ne mu ngi sampa ay yoon it's a development moom dafa mun a wax ne moom mooy economic development ak moom waaye ndax loolu mu ngi reflect si nit ñi loolu mooy beneen wax bi beneen lacce bi because su fekkee ne loolu daf doon reflect si nit ñi maanaam it's trickling down to the people foog naa lu ñëw si soobi bi du fa doon ñëw xam nga su fay ñëw sax waaye dafaa am waaye majority lu ñu lacce yëpp ñoom yëpp wane ne dëgg koom-koom bi maanaam économie bi nu ko nekk di handulé àndut ak yoon maanaam ñu ngi jànkuwante coono yu bare so ñun soo gisee ñu wax ne tamit yi fi élection mujjël bi loolu nit ñi yaa ko koy decide loolu dafa connect si luñ jooytu nii maanaam yow soo ne léegi kaaraangi réew mi baaxut ku fa nekk xam nga ban façon nguur moo fa nekk soo ne koom-koom réew mi ni ñu ko xaddulee baaxut maanaam yow soo ewee suba marché bi li nga fa bàyyi démba nga eewu suba tey nga fekk njëgi jën bi dafa skyrocket mu jógee $100 mu dem $200 saako maalo bi mu ngi woon 1,800 mu dem automatically 2,250 yow nga ne sa koom-koom woo ki nga ko dénka njuuj njaaj bi bari na nekkul di jël taxawaay 58% ñu ne Barrow is badly fighting corruption maanaam lu moo nekk di xeex corruption non maanaam nekkul di jël jéego su koy jël sax waaye lu tuuti la nekk di jël si jéego loolu wane na la yow sa naa mooy li nga nekk di fay sa tax bi li nga nekk di fay dénka ko si koo xamante ne kooku moo ko war a invest meaningfully pour yow sa dund bi mën a wecceeku nekkul di ko yoree si loxo bu set loolu nag bu ñu ko waxee nag ñun ñëpp xam ne sauvé bi dafa fokka audit reports yi wax ne loolu waxaat ko waaye léegi ku fa nekk moom mu ne it's a meilleure opinion so lii yëpp su xewee si ñun mujjël bi si nit ñi la des léegi moo tax ñu ne surveys are not conclusive no they are not so the people are the voters to decide maanaam nit ñi ñoo dee sandi carte ñu decide they have the final say ndax yow li nga wax lii yëpp loolu nga bëgg mu continuer wala déedéet bu nga wéccoo boo xamante dafa utee ak lii but then looking at all these factors yi nga wax métti bi économie bi corruption bi and all that but soo bi tamit mu ngi doon wane bu ñoo dem élection tey NPP lañ am ñoo gën a am taxawaay bu baax pour gagner élection because ñoom ñoo nekk in a pole position pour win soobe bi waxul ko noonu léegi soobe bi dafa wax ne perception comme like man li ma fa jàng mooy ñetti wala ñeneenti la ci laa fa gis apart from the economy and the reforms beneen bi mooy ne yow suñu demee élection kan nga foog ne mooy win who do you think would win the next election nga lii man ñëwoon naa fi suma last programme yow mi nga ne suñu amutee coalition xëj na Barrow dina win loolu sa xalaat la waaye loolu woonewut ne yow di nga dem si box bi nga si sànnil carte Barrow waaye loolu la sauvé bi wane
loolu la sauvé bi non loolu laa ñëw nii. waaw exactly. xalaat bi. suma gis-gis. waaw suma xalaat comme système bi lu melee nii. waaw ñeneen ñi dañoo wax ne suñu amutee coalition duñ ko mun a génnee waaye melul ne kuy wax loolu. dafa sandil système bi def leen a jox carte. waaw waaye moom xalaatam bi la comme mën a yow ak kii dañ war a bokk. waaw waaye ñu ëpp ñoom loolu lañ gis ci ñoom ñu. waaw waaye loolu laa mel. that 46%. waaw is inclusive. mun ne la ci waa UDP sax mu waxee ko noonu. waaw exactly. mun ne la ci GDC mu waxee ko noonu. waaw mun ne la ci independent voter. mu waxee ko noonu. xam nga daa yaa ngi jël. ma ngi la understand 46% boobu noonu. xalaat la. waaw ñu gom ne. bu lii amut lii mun na am. lii amut lii mun na am. waaw léegi mun na am boobu noonu bu ñu ci sukkandekoo est-ce que duñ jox gars yi ñu jàpp ne advantage bi ba léegi mu ngi ci. parce que ñoom dañu wax ok bu lii amut te lu ñu wax ne bu fekkee lii amut loolu amagut. te lii moom mooy am. nga laajte tontu naa boobu ba pare. waaw exact su lii amut. aji am na lu mu bëgg a toj. exact dama am interest pour mu tojal ma lu. exact si lu amut. loolu taxul ne number bu fa nekk mu am fa. waaw xam nga wax naa la lim naa la fii ay foundation. si kaaraange bi. waaw si koom-koom bi. si réforme si. waaw si ñetteel mandat bi. wax naa loolu yëpp. waaw secteur yu bari la. ñooñu yëpp xëj na bokkaane si ñoo xamante ne. dañoo wax ne suñu amutee coalition xëj na ba nguur bi dina continuer. so su ma la waxee 46 bi is inclusive. waaw maanaam xalaat yu fa nekk nekkul xalaat yooyu noonu nekk dañoo sànnil Barrow kat. ku wax sax mun naa bokk ci UDP. exactly feneen soo léegi may ñëw loolu xalaat la. waaw ñu ñëw si beneen fànnaa bi laajte. mooy aîné bi soo sa aîné bi. kan nga bëgg a sànnil carte. waaw ñu taxawal Barrow ak keneen. keneen ki mooy ne xëy na political parties yëpp dañoo taxawal benn nit. kooku jiite. waaw Barrow ak keneen. waaw Barrow am 34%. waaw keneen kooku noonu am. 49%. 15% different. waaw xam nga daa yaa ngi jël sama point. 15% different. loolu xëy na dina wone ne suñu amee coalition. waaw coalition bi is the easiest. pour mun a win. is the easiest. waaw pour mun a génne fa Barrow. waaw comme foofu noonu reflect na si xalaat 46 bi léegi. waaw 49 34 15% different léegi soo demee si 46 20 ak 2% 4% yooyu noonu. waaw gis nga ne léegi 46 bi is an inclusive to me suma analysis bi. waaw 46 boobu noonu loolu xalaati ñëpp la. waaye 49 bi. waaw boobu purely wone na. waaw intention bi pour génnee Barrow. loolu leer na. on the coalition. waaye si 49 boobu noonu tamit ñu lacce ñooñu 49 bi mooy opposition si léegi. ñu lacce leen si yéen su fekkee ne yéen tamit gom ngeen ne doo leen sandil Barrow karta. waaw candidat coalition bi ngeen a sandi karta wala candidat bi ngeen a sandi karta. kan la. kam moo nekkat kooku noonu among the oppositions. waaw 35% tamit votal UDP. wone seen aîné bi. waaw ñun suñoo vote UDP la ñu vote. loolu su fekkee ne ñoom. loolu is from the opposition Barrow bokkul si loolu de. waaw xam naa loolu opposition parti si rek. waaw so ñoom opposition si ñoom neen léegi benn parti mooy UDP kooku am 35%. ñeneen ñi am 11 8 7 2 1 ak 0. waaw léegi xam nga mbir mi leer na. lii lu mu firnde fii dafa oba leer ne dëgg Barrow mun nañ ko faa génne bu dul coalition sax. waaye ne lu gën a yomba. si xalaat nit ñi mooy nañ nekk benn. waaye naka la ñoo nekkee benn survey bi dafa lay a foundation nekk ni nag majority of yéen tamit parti bi moo am di advantage pour ngeen bokkasi mu jiitu ngeen wéccoo li fa nekk. si lu yomba laa wax ne par di data nekkul loolu lu ko suma xalaat de comme suma data bi lu mu woonee. ku ko bëgg a jël mu yombal la. waaw that is the easiest. pour ñu génne fa waaw Barrow. nag suñu demee benn parti yes still now there is possibility. because Barrow bu taxawee ak keneen candidate Barrow mu am 34 UDP amoon those candidate mu am 35. lii dafa ute 20% boo xamante ne suñu xalaat ne UDP dina win 46% bi suñu xalaat ne Barrow dina win dafa ute ak loolu lii aîné bi la. aîné bi lu mu wone ne réew mi dañ pareel pour sanse waaye naka la ñoo defee sansement bi bunti boobu noonu lañ lim. ok loolu jàngat bi am na solo Modou Niang da nga understand wala ma continuer da nga am naa ñi seetaan sa understand. waaw exactly léegi bëggoon naa nu ko xaymaa noonu. waaw léegi nu mu koy spécial waaw already li sobe bi. si opposition si leena foundation naka lañ war a mën a àndee. parce que nag percentage bi dafa gàb bi dafa bëri trop 34 11
7210 loolu war na ne daal toppante bi nii la war a demee. num interpréter. waaw ko interpréter waaw dafa mel ni ku la déglu dafa foog ne yow da nga jàngat mbir mi comme. ràcc yéen la kanam. waaw nga yow aji jàngat ko jël affaire yi because dafa uti ak ñi nga xamante ne dañ góom ne comme ni nga ko waxee li sauvé bi wone mooy Standard def that headline on Monday suma jumut ne sauvé bi dafa jox dafa def Barrow in a pole position pour mu gañewaat election but like outright lan nga foog ne ok ma bëgg sax taxawaay ci taxaw bu baax ci position UDP sauvé bi li nga wax nii yëpp tey boo xoolee alright ni nga ko jàngatee sauvé bi and all that seen taxawaay lan ngeen gom ne léegi ngeen ko da ngeen delloo askan bi responsibility bi ne ñoom ci ñoom la des mooy électorate si wala da ngeen gom ne ak lu mun taxew buñ demee ba ci élection bi yéen as a party da ngeen def li ngeen war a def ba gomloo Gambien si ne ci ñoom la des pour ñu def lu war xëj na ndam bi in as much as ne gom ne sax ne xëj na coalition moom mooy easiest way bi but with UDP alone you can do it. Is that the impression somehow? It is all possible. Both impressions are possible. That the coalition is the easiest, and UDP have the bigger chance. Alone to remove a Barrow. Hanga halati nini, ak the realities on the ground. Sometimes if they ute. So def te li war na xew comme wax naa ko. minul le ta ku koy wax ne def koy def. waaye ñun li ñu gëm ne mooy ne sauvé bi daf ñu jàngal as a party. nekkul rek nombas yi lañ nekk di seetaan. ñun sax suñ diggante ak nit ñi lan lañ war a def UDP as a party ñun gis nañ ne jàngaleen si loolu. fan lañ war a def ak lan lañ war a def ñu xamante ne ñu ngi amee yeneen xalaat yi naka la ñu weccu xalaat yi sauvé bi jàngal la UDP. toog neen seet sauvé bi within the night balaa ñu koy génnee sax. bu ñu amee hint bi rek dañ jël taxawaay ne sauvé bi dañ ko war a treat seriously. bel bi balaa mooy génn. loolu because of sauvé bi li mu wane woon lu passé moo tax parce que. non xam nga njëkk naa la wax ne. Gambian police soo gisee ñuy tardé. duñ dee jël sauvé seriously. duñ dee jël data seriously. politique nag data dafa important. data dara loo xamante ne waruloo ko waxuma la suma supporters yi lan lañ nekk di wax fale wala yow sa support nag déedéet man as a responsible person ñoo xamante ne dañ ma dénk place si parti bi. su ma gisee façon yii lan laa war a def. waxuma xalaati nit ñi ñoo xamante ne ñooñu bëgguñu dégg leneen bi waaye man dama war a honest to myself. ma jël mbir boo xamante ne gom naa ne lii war naa si liggéey ma am lii ma bañ a daanu si dara loo xamante ne comme like lu ma bugg a dégg rek la déedéet. ñun dañ passé loolu. dañ jël sauvé bi as a working document. parce que sauvé bi dafa fekk ne ñun am nañ taxawaay bii nii waaye sauvé bi daf ko dëgëral. so léegi su fekkee ne sauvé daf ko dëgëral lu tax maa ngi koy reject lu tax ma ko dinaay il faut ma jël ko ma liggéey because léegi doomi réew mi ñoom moom seen réew. ñoom moom seen réew ñoom ñoo dee dénk place yi si nit ñi man place dénkal boobu laa nekk di ut. su fekkee ne si ñaari nit lañ laajte sax ñun suñu taxawaay moom mu ne ñaari nit yoonu seen xalaat bi dañ ko war a treat seriously ñu consider ko def loo xamante loo moo war pour ñu mën a changer système bi. taxawaay boobu noonu lañ jël. so ñu gom neen ne léena nit ñi seen xalaat bi si wàllum governance bi gom naa ne Gambian si eewu neen duñ defaat mistake yooyu noonu gom neen loolu waaye gom neen tamit luñ seen xalaat bi tamit lum joxoon baaraañ il faut ñun tam ñu taxaw si ñu liggéey si liggéey boobu noonu nag doo mën a forcer nit sandil ma carte doo mën a forcer nit kaay ñu bokk waaye waruma mun nga ko wax ne lii mooy yoon bi de gom neen ne tamit suñ toppee yoon bi mun nañ am lii loolu su warga la su ñun dinañ ko def soo su fekkee ne tamit non yeneen xalaat yi la loo xamante ne gom nañ ne jarul mu dugg si politique dañoo jël taxawaay tamit pour ñu génnee xalaat boobu noonu si boppi nit ñi soo ñu mun a adjust suñ boppa to the level of the people ñun lii lañ war a lii lañ gom ne war nañ koo def as far as this survey is concerned because survey bi was very for me woo ma keneen waaye to me is very comprehensive non dafa laal loo xamante ne kenn warut a toog nga dinaay ko su la nee yow li nga am jógal nga commencé li liggéey su la waree because réew mi doomi réew mi wax neen bi pare ñun nag foog naa suñu advocacy bi saa yi nekk loolu la njuuñ daaj bi bari na
koom-koom bi lu nekk di demee nii baaxut Gambia bor bi dafa xaay xam nga infrastructure yoon yi lu nekk di def ni amul quality électricité bi luñ fa nekk di dépense fan la nekk di jógee ëllëg ñun ba mu coono lañ fay jànkuwante ñun wax nañ ko so lii yëpp dañ ko wax ne nag su fekkee ne understand na politicians yi foog ma ne mbañeel rek la waaye doxalim la yow soo ne doxalim boobu noonu moo baaxut nekkul mbañeel da nga war a tourner nga jël taxawaay boo xamante ne réew mi nag su suuxee yow yaay suux regardless of your millions. loolu foofu nag aji foofu mag mooy mbir mi léegi bu fekkee ne nit ñi xam naa ne mun ñag da ngay ñëw bu fekkee ne like moom lu moo wax nii yëpp nit ñi ñoo war a am responsabilité boobu waaye ci ñuñ waxal moom wax na ko 34% ci ñuy wax ñu ne likely ne buñ demoon élection lu jàpp nañ ne président Barrow moom mooy win 49 bi ñu ne ñeneen ñi mun na ñoo win. loolu intention loolu ene la pour votal Barrow 34 ene bi pour votal keneen kii. waaw loolu la mooy la waaw likely to win bi waaw. ni ko standard ñi nga xamante ne comme ñeneen. likely to win is 46. waaw boobu waaw mooy perception. waaw perception waaw exactly perception bi mu ngi nii boobu moom mooy 46. by 34 so 46 boo xoolee. likely to win 20% UDP. APC 0, Talib UMB 2%, APRC, and AP Sobe 1%, PG 0, and all. So, whole belegi with all advantage bi motax ñu jokko MPP alliance bi so sété be sét so dafa melni buñ démon élection tay ñom luñ japp né comme like yeen 20% bi ngeen am la fofu la bu gëna ñëw sax ak NPP 46%. si yéene bi waaw loolu laa wax ci yéene bi nag léegi fan laa bëgg a wax léegi ñoom fan lañ def gombom boobu ak ban façon liggéey lañ def ba ñu jàpp ne UDP kese mun naa fexe ba gagné an su fekkee ne ñëpp la 49%. ma ne anga 49 de moo ëpp 34 moom. waaw anga UDP su fekkee ne benn political party la. waaw MPP mooy am alliance. waaw su tamit xalaat boobu noonu 46 bi dafa inclusive maanaam. waaw waaye xam nga boobu plateforme yi PO UDP plateforme si. waaw dañoo wax ne yéen soo leen amee coalition MPP dina win. waaw UDP yéen si dañ dee wax loolu. ma ne la si 46 boobu noonu bokk na si. soo nga am PO 20%. foo xamante ne man gom naa ne kenn du wax loolu na UDP dina win koo xamante ne du sant UDP carte. non waaw loolu laa wax waaye. dina jafe loolu. waaw waaye réalistique. waaye léegi ñu dem. waaw ñu ne élection su fekkee ne dina am élec. waaw. yow kan ngay votal what's your intention who is your intention to vote. waaw. kan ngay yéene pour vote. la mooy yéene sa bi maanaam yow nga intention to vote mu ngi nii waaw UDP. leads with 35%. ñu ne if elections are held tomorrow. élection su fekkee ne am na élec. waaw. la mooy sa yéene bi. waaw kan ngay sànneel. that's 35. waaw that's 35 UDP mu am 35. amoon di oppositions. MPP mu am 34. boobu moom ci opposition bi kese boobu MPP bokkul. boobu MPP bokkul. waaw ci opposition kese la. waaw léegi nag xam nga fu mu nekk nii ñun suñu focus bi mooy. yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg a génnee fi NPP. waaw foofu mooy mbir mi opposition bi kese. loolu danañ ci ñëw loolu moom ci mbiri coalition bi ci kanam kon yéen ak nguur bi fi nekk ak alliance party yu mu ànd advantage bu ñu am te yow gom nga ne ok nangu ngeen ne 49 bu opposition bi yëpp booloo. boobu risque boobu moom moo ëpp bu Barrow ak alliance bi. but léegi bu ñëwee Barrow possession bi. ñu joxe élection bi yéen ñoom ñoo am 46 UDP 20% léegi ban gom-gom la UDP am ne ñoom kese yow di nga ne boo des perception si yéen nangu ngeen ko UDP alone that 20% su fekkee ne war naa xew fan ngeen ko teg ba ngeen am gom-gom boobu ak ci naka wala ban façon liggéey ngeen bugg a def ba gis ne loolu war naa mun a tax ngeen am that believe UDP alone can on sit and incumbent. yaa ngi amee 18% foofu noonu si perception boobu noonu. waaw fii. boo xamante ne ñu ne xamuñ. waaw ñoom desire rek waaw loolu waaw. ñu ne xamuñ. waaw. xam nga seulement liggéey lañ ñuy jox ñoo xamante ne ñu ne xamuñ ñu bari bokk na si loolu tamit am na ñoo xam ne soo leen laajte ka mooy win élec ñu ne ma déedéet man du ma yàlla. bu dat 18% boo ko arrêté sax bi léegi da ngeen di am 38%. ok am comment. waaw sort of 46. waaw nga wàcc tamit ngay am like another is it 11. ñu xamante ne ñu prefer not to say. waaw. ñooñu they are silent. prefer not to say. silent voters. saa wa yër na livin bi de. ñooñu bokkuñ. bàyyi na xel lii bi de. waaw. bokkuñ si MPP. waaw. xëy na bokkuñ si UDP. waaw xëy na bokkuñ si keneen. mun nañ dem fu ne. te liggéey mun naa indi ku ne ku liggéey rek am na. soo liggéey mun na indi kenn. waaw loolu laa wax waaye ñooñu tamit mun nañoo dem fu ne. loolu la déggoo ma ne ku liggéey rek. mun nga see am. moo tax ma ne la sauvé bi daf ñu jox liggéey pour ñu def ko. benn parti has the advantage.
because already foundation bu fa nekk leer na la ne askan bi 60% is dissatisfied with Barrow's governance system. Yes. foofu na man moo ma jaaxal foofu waa. xam nga 60%. foofu Ismail if in démb. Barrow start term bit is it? No, Barrow start term bit is over 60%. No, it's 50. I think the 60% is it. 60%, yeah. No, Yeah. even the dissatisfaction is 60%. Wow. Okay. The third term bit is around. ñoo xam ne ni seen doy li ma seen. ndoxalin bi doyul leen. doyul leen. Yeah, 69%. Yes. Wow, ñoom ñoo okay. Go ahead. Wow, Okay. I'll verify. Yes. No, wow, 69% moo wax ne United Opposition ñoom ñoo. dafay easy pour. dafay yomb waaw dafay. dañ ñi doxalin bi doyut isa mille %. ñu wax ne doxalin it's 60. I think Wow. it's 60. Wow, go ahead. Danaa ko mu ngi nii so danaa ko check. ngay am nju njaaj bokk si loolu tamit. 58 nga ñëw amaat ñoo xamante ne yow kan ngay sànni carte wala kan nga foog ne dafa win 18% mu ne ñun xamuñ. xamuñ waaw. 11 or 9% ñu ne ñun. ñun duñ ko wax. mooy ñu noppi. waaw ñu nopp duñ ko wax so si kaw nju njaaj bi ak ñetteel mandat bi. ak loo xam ne doxalin yeneen doxalin koom-koom bi ak kaaraange bi fu mu toll nii ak yeneen issue yu bokk si any opposition. ku mun a convince ñooñu noonu. duñ votal Barrow. loolu ngeen jàpp. incha allah. bu Barrow waxee ñooñu nag. su Barrow tam su demee wax ak ñooñu. waaw it's possible waaye gom ne already Barrow cannot change this system from here to 2020 election. gom naa loolu. no matter how investment he did du mën a change lii because su ko defee rek dafa politique naxaate la du ko sustain so askan bi jànganeen si 2021 bi jàngate boobu noonu foog naa ne dinañ ko use tamit pour ñu mun a correct système bi fii la nag mbir mi nekk man gom naa ne UDP suñ consistency bi si mbiri politique bi candidat bu ñu leen jox waxuma la ñu xoolee kii paa la wala dafa yàgga si politique déedéet nañ xool lu tax ñu tardé lu tax réew mi tardé ndax xale la ndax mag la. yeah because réew boobu. réew mi moom mag la léegi. ci réew mi. ci governance bi. doxalin réew mi statistics yi 4% comme like ñu soo mu ne when it comes to the president and his government performance around job 4% of the respondents believe the government is doing well 18% fairly 7% neither well nor bad 23% fairly bad 43% badly and 5% undesired 43% ñoom gëm nañ ne réew mi moom affaire yi dox. soo dajalee loolu yëpp dafa dem 43% doxalu soo dajalee yëpp dafa dem over 60% lu mu wax nii. waaw lu mu wax yëpp de moom 1823 ak. waaw fairly bad. na ne baax na fairly bad seen lii NPP dina ko d'accord. non NPP génne statement government am na luñ d'accord uñ ci yii de. weddi nañ yi génne statement dañ dem liggéey de dañ dem liggéey de. lii duñ ko weddi rek toog de. xaw ma dañoo liggéey. non dina man lu ma gëm mooy ne comme Hadji mii génne nañ démba statement weddi lii ab ji mi comme li la wax ne leen lifin bi jàngal soobe bi man def gis naa ne ñoom jàngat nañ soobe bi because soobe bi lii rek mooy wax ji parce que from today to December 5th there's a gap am na gap jege na jegewul waaye lu ma doon foog ne la ñuy opposition bi di def mooy toog fii di dinaay la leen na waaye comme que gis nañ ne leen si war a liggéey. opposition NPP suñ génnee statement sax. kon dinañ solaat yeneen dàll pour dem liggéey si loolu óor na ma. opposition bi foog naa GDC rek ñaa gis ñu reject affaire yi ñoom. non ñoom bàyyi leen foofu ñoom ñuy reject rek ñu bëgg a dem liggéey. this is liggéey lii dafa di all ñëpp la politicien ñëpp la fii sax di incumbent sax dañuy sóob nii rek ba dinañ tëju si néeg jàngat lii dem liggéey. ñoom te lii is reality de ku ko weddi xamula foo ko plug. waaw léegi ak man. soo lu ma gëm rek mooy ne comme lu ñoom Hadji def ñoom jàngal na leen fekkoon na leen si waaye gën na leen a xiir ne ñu dem liggéey si NPP itam dañuy wax waaye dinañ si dem liggéey GDC ñii dinaay loolu ñoom suñu yóbbu ñu teg fële dinaay dem liggéey. that's the most important thing ku si ne yaa war a dem liggéey li si des nag mu des si askan bi. si Gambien si. waaw parce que nga dajee si élection yu fi romb. waaw gis naa ñu jëloon sauvé bi di ko jàppee waxi nii rek. kese non sauvé kenn du ko jàppee. waaye buñ dëggee si élection yi ifin in America daf dee am. démocrate républicaine. dafa leen la ko dee wax. waaw waaye élection. waaw mos li tam léegi waaw. xam nga nag is not sometimes tam mu demee neneen mu demee neneen. waaw because nekku ne tamit luy wax sauvé bi lu ma wax mooy am. si man su ma nekkoon politicien naa ko téye à sérieux ba pare ma def si jàng. léegi su ma février sax. danaa ne lii nag wax nañ ma baax na si man nii waaye. élection bi du tey du ëllëg.
waaw lu dara mën naa change. anything can change. wax naa la 2016 bi gars yi jógee si àll bi di ñib si bu gars yi jógee si dëkk yi ne si kaw di ñib si du ma wax àll parce que foofu lañ jógee di ñib si. foofu laa jógee alright taaman bi kay xam nga su ma waxee taaman ji waaye bu gars yi jógee si kaw. moo tax mu jégal ku bëgg a dem si kaw ñu ñëpp dañ bëgg a dem si kaw. kon bu gars yi jógee si kaw di ñib si. ba dugg abu ko. ba àgg Banjul président Barrow dugg Westfield si la Gambien si decide. am telling you. man maa ngi taxaw laati ko ndax Boris Johnson kaw. ñëpp si yëpp welcome yëpp bi APRC bi gis naa ko bu Mama Kandeh bi gis naa ko waaye bu coalition bu mu ñëwee nana Diamo Bantale. ok non bés boobu lañ téeméeri junne nit bés boobu lañ jël décision. waaw loolu 2021 nag. 2021 fan la mbir mi jeexee. non 20 am nga boobu dafa utee trop ak 2021. waaw boobu tamit. waaw 2021 moom. man si nomination bi laa xam ne. exactly nomination bi. parce que nag boobu Eyeafrica. waaw from bunti IEC. waaw ñu. ba Johnson kaw fii président Barrow ñëw tourné ñi dem si laa xam ne. nomination bu mu amee gis naa ñeneen waaw ñu ma ne opposition bi. parce que keroog président Barrow sax dafa solo. parce que bu UDP ñëwee feesal stadium bi. non man gëm naa ne. waaw bés bi askan bi decide mooy yàlla yërëm ko bés bu dem boobu by force def statement boobu noonu. pour yow boobu moom mooy. bokk na si waaye nomination bi lu ma gis was a big factor. Okay. A highly respected elderly statesman. nga taxaw si plateforme. di wax yow mii ko koy wax gëm nga ne lii maa ngi ko def rek ngir ma ragaloo nit ñi waaye li ma nekk di wax ni gëm ma ko doo amul tamit. bu mu limee yeneen xeet yi yëpp together mu ne Pël yi Saraxule yi mu ne Joolaay mu ne soo leen fi mistake ba UDP win da ngeen naa teg seen baag seen boppa yi ngeen bàyyi réew mi. That was a big hate speech, fear mongering, and a factor. So comme li ma am na experience man comme am na access to ci xeet yi yëpp maa ngi toog si suma place compagnie yu bari ñu ma groupe yu bari particulièrement suma mbokka Pël yi ñoo ma fat kii pour ñu vérifier kii lan la wax ndax dëgg la su ma nee du dëgg waaye in the body language dama dee understand ne kii maa ngi ko waxal le waaye déggul la dégg na la waaye du ko jëfee dégg na ma waaye jëlul ma ok ñoom nag di am ay mbooloo yu bari seen gannaaw waaye loolu nag du moom rek ku ko dee wax de waaw anga man mun naa wax leneen. ok du nekk de waaye xëy na Ousainou Darboe su ko waxee rek àdduna bi yëpp de jël ko. ok léegi pour the good thing is. loolu weesu nañ ko te kon naa Gambien su bari jàngee nañ ci. waaye man moom loolu la gisee man daal lu ma gisoon mooy ne. 2016 ñibbi si coalition bi. waaw bu mu duggee abu ko agsi ba président Barrow dem këram. 2021 man nomination ok foofu dafa jaar a long road. ñu ne yàlla dafa def ñu ngi si woon waaye mu jéeg man dama sonn. dama bëgg aji mu daaneel daal dina jafe trop. waaw dama bëgg mu daaneel ci justification bu mu nekkoon. ci li tax mu gom UDP ci liggéey moo leen mun a may ci gom-gom bu ñu am ñoom 20% bu ñu wax bu ñu ci liggéey mun na leen may ba tey ñoom kese bu ñu demoon élection sax bu fekkee ne ànduñu ak coalition and dinañ ñëw ci mbiri coalition obvious but gom-gom boobu ci ban foundation lañ ko teg mu ngi doon jéem a justify ci liggéey ci naka ak yooyu foofu laa bëgg nga daaneel then we move on to mbiri coalition bi because ñu sobe bi wane na ko am na political analyst yu ko gom am na Gambien si ñu war a jàpp ne the easiest way pour ngeen jëlee fi incumbent bi mooy coalition am but loolu moo am ak ni moo amee we'll discuss that but why the belief and lan moo tax ngeen am dat ne liggéey mun na leen may dat gom-gom UDP loolu mun na on sit nga sauvé bi incumbent waaw comme soo gisee ne ma ne la UDP am nañ chance already point na si ñetti ponk yoo xamante ne sauvé bi foofu la laal waaw mooy xalaat bi ene bi ak si ene boobu noonu ñoo xamante ne ñoo bokkoon si 49 bi UDP ñaata moo bokka si UDP si loolu am nga si loolu nga dem connect ko si politique boo xamante ne loolu lañu den kat di doxal di kind of taxawaay buñ jël pour ñu engage nit ñi ñu àgga si nit ñi tamit lan mooy seen taxawaay si wàllum doxalim réew mi gom naa ne taxawaay bu ñu amoon di consistency bu ñu amoon in politics ak the type of leaders bu parti bi amee UDP gom naa ne am neen chance bu bari because si man Barrow ak nguur bu fa nekk léegi waaye dinañ dem liggéey waaye xoolal
audit report bu fa génne rek démba gis naa ko si headlines yi boo xamante ne 2024 rek accounts government bi ñu ne billion yaa fa réer billions ndax askan bi millions or billions millions or billions billions in the headlines in the government accounts billions are unaccounted for waxuma la billion de billions are unaccounted for in 2024 government spends nga ko doon ndingoti so nga ñëw 2021 2 3 ñetti at yooyu noonu ak another 110 billion loolu la ñu yaaxa puso pasar si wàllim sàcca njuuj njaaj ak samba boy so man soo tegee lii yëpp lu mu am so loolu lu ko génnee audit gars yi ñooy tuumaal this is audit I'm talking about audit so soo tegee lii yëpp si coono boo xamante ne askan bi loolu la nekk di jànkuwante foofu laa la wax ni ñun am nañ chance bi chance boobu noonu nag duñ ko foyantu mistake du tax ñu ñàkk ko mistake du tax ñu ñàkk ko so naka la ñoo avoider mistake yooyu noonu xëy na loolu tamit dinañ continuer di liggéey si ba fexe ne Gambian si ñu amaat réew mi boo xamante ne ëllëg ñun ñëpp mun nañ si kontaan ñu def liggéey boo xamante ne loolu laa bëgg a def waaye nekkul ma eew suba ma commencé di jaaxal ba ndax dinaa am liggéey fu ma war a wéew so il faut political parties yi xam naka la seen doxalin bi naka la moo mingoo ak mbugeel askan bi coono ak askan bi ak ñoom tamit seen jéego bi naka lañ koy defaat na nekkul ne dépense xaalis la because benn opposition amul xaalis bu ñoo dépense opposition su la waxee ne man am naa xaalis bu ma lay dépensal bu ma lay sampal yoon def lay wax lu ko neex rek xanaa boo accès xanaa boo accès de waaye balaa muy ñëw foofu ne mu ne dinaa defaral seen yoon bi tey pour ngeen sandil ma carte def lay naan rek waaye wax bi mooy ne yoon ban jikko nga amoon ban jikko nga fi amee tey la mooy sa taxawaay bi si politique sax si politique bi la mooy sa taxawaay bi da consistency xaw ma naka laa koy waxee si no kaalama wolof waaye consistency bi dafa am solo loolu ak sa wax bi tamit ndax doo wax yu naxaate naxaate yooyu noonu moo ñu dugal si problème yu bari ñu si nekk ni wax yu naxaate nga ñëw xool nit ñi rek wax leen lu leen bëgg a neex rek wone leen lu ñu bëgg a am rek demaa loolu est-ce que du nit ñi ñoo bëgg loolu tamit non nit ñi man du ma mën a blame nit ñi bu baax because xam nga ñàkk su baree si nit ñi rek def dee yaaxa xel nit ñi moo tax musuloo dégg fenn foo xamante ne mu ngi tuur doomam ñàkka déedéet ñàkka tuur doo su musa am so loolu dafa wone nguuri africain si lu ñu mën a def mooy ne dañoo indil dara loo xamante système boo xamante ne dafa increase poverty ñu xaar ko ba élection ñu indil ak seen koppar yi $5 $10 su ma ko waxee noonu mooy $5,000 $10,000 yooyu noonu. ñu commencé di ko joxe. so ñu gëm leen ne. suñ taxawaay bi. from the 2021. yokkute bu ñu amee si parti bi. ak lu ñu naka di def nii pour amaat beneen yokkute. Amadou loolu. aji dafa mel ni mayaat nga ma beneen bëggoon naa ñu move on waaye mayaat nga ma beneen opportunity pour ma laajtewaat leneen rek. just briefly you talk about 2021 election. Is it the same UDP still? Of course, it's more than that UDP. No, wait, let me come. It's more than that UDP. Yes, UDP bungen amon 2021. We have seen the rift within the party. No, I mean, I understand your point. You know, of course, you cannot just. I'm coming. Belittle that. Losing your administrative nakasa. There's no administrative secretary. No. I'm talking about your organizing secretary and of course your campaign manager and many other key members. Of course, no. Dama ko bëgg a indi rek. Wax ko ne ma ne UDP bu fa am tey xam nga tonto bi laaj bi tonto naa ko fii suma beneen programme. I know, but I'm not talking. Okay, ma ngi ñëwaat tamit. Just based on the results UDP am 2021. Wow. That 200,000. Do you still have that number? We have more than what you call 200,000, and it's still maintained. Xam nga su fekkee ne replacement la man waxu naa la loolu bu yàgg ma ne la ñun replace nañ ñooñu noonu balaa ñuy génn sax replace nañ leen balaa ñuy génn. Brouhaha bi bari woon na de. Brouhaha bi moo dee bari rek boo nga empty barrel always make noise my bro. Sobe bi wax naa la ne Gambian si fuñ nekka sobe bi wax naa la le Gambian si ba léegi UDP 20% bi nga lim nii. Wow. No party will take over that one. That mom is that is fixed.
ok su la neexee diwal tey nga génn tey soo duggee tey di nga dafa nekk yokkute waaye pour ñu fa nekk noonu ñëpp d'accord ne loolu UDP dafa war a liggéey ñu amaat keneen ñeneen. ok man loolu xam naa loolu lu ma gisee loolu mooy man si man UDP tey bu élection su doon tey li muy am this year mooy ëpp lu mu amoon 2021 mooy ëpp yes loolu nga gis loolu laa gis loolu incha allah ak ñu dem yëpp loolu taxaw am telling you loolu taxaw la si man jàngat yi ma parce que man dama xam ay nit di gis di toog si ay ndaje di gis dafa mel ni ñu xam ne xama den soona xama den yeewu waaye daal yeewu nañ si nu ñu doon jàppee UDP ak gis-gis lu ñu amoon si UDP ak ñi fa nekk ak leadership bi dama si gis ñu bëri ñi si yeewu ñoo xam na ni ñi ngi bokk fu nga xam ne duñ daan bugg mos a jéem a jigéen sax luy xeetoog UDP te léegi ñooñu ñoo jóg laa gis ñiy jóg seen soldat di waxal nit ñi di réalité kon man gisuma dellu gannaaw. waaye su ma dégg ak ñi fa génne yëpp gisuma seen dellu si non man dataay non waaye tamit soo xoolee bu ñu xoolee ñu génn seen représentation ci Greater Banjul for example you talking about a sitting mayor bu am 2 term right ak ñi mu àndal you talk about rôle bu mu amoon ci parti bi right ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi woon fa you talk about a campaign manager you talk about ñeneen ñi nga xamante ne a councillors ñooy bokkoon ci parti bi ñooñu dañoo dem am na ñi ñoo àndal bari na bariwut ba loolu foogu leen loolu dana am beneen impact nga am ku mel ni Lamine Jee Daabo nekk tey représenté gis nga rallye bu mu def Gunjur fii keroog ñooñu yëpp bokkoon UDP non bala time boobu demagul ci parti bi ngay wax non time boobu waaw time boobu demagul boo dafa déclaré waaye boobu non dafa waaw balaa NUP la def rallye boobu after boobu no that was with NUP la are you sure yes Amadou I know with NUP la dama la bëgg a amal benn affaire mais yow bu nga wax package bu ko jox dool ustam moomut ko ñooñu nekkuñ si poosam Amadou yow you don't know yow xamuloo the culture of this party. No, I'm not talking about but I'm telling you today bu ñu defoon by election we lose this seat. waaw mun na ko te UDP ñoo koy ñàkkuloo. moom xam na fu mu jógee xam na li mu fa bàyyi. I know what I'm telling you. Mon ñaam. I know Amadou booy wut ñu strong rek. ñu strong gom demal nga jàppa ñi. gis nga taalib. waaw. xam naa ne ñu ko wóor di wax man ñooñu laay nekk di seet. dañuy sóob rek. ndax ñooñu lan lañ nekk di ut because taalib si boppam gom na ne moom that's a belief in taalib. ne UDP donc you cannot move UDP doo mun a move UDP loolu daf ko gom moo tax gis nga ñu ko wóor. da ngaa dégg ñeneen wax yi ñu ngi ko wax comme like ñoom Mass MC Thiam di. toog fale di wax doo mus a dégg loolu si taalib doo ko mus a dégg. du wax loolu. déedéet lu mu mun a def rek mooy non mu oolee rek toog rek booy si mu dugal dara seen bopp rek ñu dem si télé bi ñu wax ko waaye taalib doo ko mus a dégg. waaye ñoom tam di responsible duñ dem wax fekk seen wax. mun naa waat doo ko mus a dégg si taalib. gis nga kii dama ko xam si politique ma xam gom-gomam mi ma xam fan la jógee lan la fa bàyyi ma liggéey ak moom almost from my first second vice president ba ma ñëw si yu président bi tey ma liggéey ak moom UDP bu ma xam loolu laa gom ne taalib UDP boobu la xam moo tax buñ génnee rek dañ bëgg a jël this notion of taalib dañ ko bañ ngir ne xëj na dañ foog ne du soose the first utterance mooy loolu mooy seen first sentiment bu ñu jëloon xam nga loolu it was meant to sake ñoo xamante ne duñ soose si UDP pour no shift seen position boobu noonu. ànd ak moom. pour ñu mun a ànd ak moom because moom gom na ne you cannot sake UDP doo ko mën a sake waaye the only thing they can try mooy di tribal angle xam nga time bi jot na pour ñu mun a because man yeneen cadre yi maa ngi ko dégg si ñoom man gom ma ne opposition soo ne sa oy sa opposition. war ngaa toog di wax façon yu wax yooyu noonu. réew mi dafa passé place foyante ñu gën a defante dara loo xamante ne comme like caaxaan la politique bi dafa passé foofu noonu politique defar réew mi la réew mi mu ngee suux yow soo ne yaa ngi si opposition you either be with the opposition oo nga dem nga jon ci ruling party bi gom naa ni yes xalaat yi war nañ respect bépp xalaat ak seen bëgg-bëggeel bi waaye ne doo mën a bokk in a society ñoo xamante ne gomuloo leen man li ma nekk di gis muy def lii dafa mel ni ñoom gomuñ sax opposition gomuñ ko No. They don't believe in opposition. Why UMC? Yes, of course. They don't believe in opposition. The only thing you can try,
moo ne naka la réew mi ñàkk 2026 bi coono bu continuer non but soo non loolu man gom naa ko lii suma taxawaay la lii man gom naa ko ne waaye soo dégloo ku mel ni Talib buy wax dëkk bi nu méttee ñàkk développement bi ñàkk farlu ok ñàkk loolu yëpp ngay déggaat ngay déggaat so loolu moom def dee wax loolu si laamen te du waaw waaye MC Cham Junior with all due respect moom mu ne moom moo tax Talib génn UDP dem sampa parti am loolu war nga xam ne kooku dafa am an influence over Talib right moom moom moo wax loolu moom moo wax loolu moom mu ne moom moo tax moo tax Talib bàyyi UDP dem sampa UMC Talib yes of course so waaye loolu man loolu Talib moom lu ko tax a bàyyi loolu yomb na di waaw man loolu du suma problème suma problème bi mooy ne su fekkee ne kooku façon nit kooku noonu mu ngi si façon mbootaay boobu noonu xam nga ne kooku dafa am influence kooku muy dem toog télé di a biggest opposition like the UDP loolu nekkul na wax la loolu records moo ko proof ñu ñoo fi am councilor yu bari ñu ñoo fi am mayors ñu ñoo fi am députés am 238,000 votes in the past election so yow soo encouragé nit pour mu dem sampa parti am yow gëm nga ne su fekkee ne gëm nga ne parti boobu noonu nag léegi la ñëw waaye parti bi amut sax waaye mu amal ambition pour mu sensé lu fi ne comme Talib lu dee wax comme bi corruption bi bari na ñàkk a liggéey bi am na ngay dem toogu télé nga ne UDP suñ ko taanee duñu wiiñ yow nag yaa opposition nga ne UDP suñu taanee Ousainou Darboe su fekkee ne moom moo jiitu su coalition boobu noonu du wiin yow nag gëm nga ne opposition ka gëm nga ne tamit ñoom ñoo am di majority at the opposition side léegi laajte bi mooy ndax kooku dafa pare sanse lu fi ne coono bi mu nekk di wax ndax dafa pare UMC nag bu mu waxee loolu ak tey UMC génnuñ ñu distance seen bopp si wax boobu noonu condamné nañ ko loolu dafa firnde ne luñ discourse MC loolu lañ ko joxee pour mu dem wax ko si programme boobu. comme du waxi MC wax UMC la. of course wax UMC la it's a serious wax UMC la. UMC mooy United Movement for Change. du seen opponent. of course. ñun duñ si opponent. alright waaye ne soo taxee ba UDP ñaaka wala beneen opposition. ñaaka Barrow continuer la mooy sa ene bi mooy coono bi continuer la mooy sa ene bi mooy njuuj njaaj bi continuer la mooy sa ene bi ngir ne yow soo amutee boppi réew mi na suux. est-ce que ñoom gisee wuñ noonu parce que dañ leen propose na yàqu so man noonu laa lay gisee est-ce que loolu la xëy na ñoom dañ leen propose option ne xëy na Talib on the UDP ticket moo UDP si la gën a am advantage pour win ñoom loolu leen this is démocratie kenn aayu Talib bu mu apply pour place bi daf ko apply mu commencé di toppa programme bi even though moom wax na ko lu leer ne moom Ousainou Darboe su apply moom du apply even though man goma loolu sax a democratic person should say that non loolu cër boobu noonu a democratic person man goma ne war ngaa wax public li nga Amadou sax Hadji sax mu ngi wax ne sax soobee bi jàng na la ñu liggéey waaye UDP su tànnoon Talib tey nekkuleen fi di jàngat di liggéey tey yéen a ngi am téeméeri bànqaas yu fàq garab bi tuuti moo faa des ko noonu. loolu moom everybody knows. waaw so it's not the right kind of UDP. of course su amee UDP foofu la doon dee. kon MPP moom Barrow day tëdd ba. waaw élection jëm mu dem winne. waaw soobee sax du doon am lii. non loolu man. am telling you non analyste waxuñ loolu. non waxuma la nit ñi dañu tuddee te parti bi mooy xar juróomi xar. gis nga xalaat bu mu amee nii. xam na lu ma la wax façon xalaat boobu noonu. waaye man suma gëm-gëm bi mooy ndax parti bi dina xar. non waaye li ñu doon wax ne tey di parti leader. par exemple. xam nga tey benn moo si génne nit ñi di wax. waaye ku doon non di parti leader xar mooy am. non xam naa ku mel ni yaa ngi. Jaara Sooma dina xar Yangsi dina xar Banjul. non man suma gëm-gëm bi non but moon ñang yow xamuloo yow boo ndax parti bi dina xar wala du xar waaye man suma gëmee dara dinaa ko def ba nga seet naka la. dinaa ko def ba to the end. ok léegi so moom dafa waroon a toppa process bi. waaw pour mu ba doomi parti yi woone ko ne bugganeel la. wala bugguñ la. gars yi ñemewuñ giita ngaas. xam nga waaye yow nga dem ba si digg fi ngi rek nga yuur rek. ñemewuñ booy su la chance bi rek. nga génn nga ne léegi xaaral ma yaxal leen rek nga ñu ne gor ci kaddu gi jiite na ko ba pare. déedéet kaddu bi yaaxoon na bu. dañuy sóob yaaxoon na gis nga bu waxee ne moom. politicien booy da ngaa pare pour am lépp waaye toog sa office bu non loolu mënut a nekk. Talib xam na ne Barrow Ousainou Darboe dina Sénégal ñëwaat. waaw non Ousainou nëbbut ko Ousainou bu mu doon apply ñëpp a xam ne Ousainou Darboe dina apply. toog na si télé wax na ne time bi su jotee su fekkee ne moom Ousainou Darboe feebarut deyut dina apply. before mu fly dem fale. Nigeria bu mu doon dem fale Norway. mu toog
Monday la mu dem coffee time Peter laajte ko mu ne no at the time bu waxtaan bi waaye dina submit application am bi waaye at the time mu ngi agree because friend am mu ne baytaal bi yàlla aar ko arjana mu ne kooku friend xaritam la so bugut a waxtaan yi fi flag bearers bi waaye boobu su jeexee rek moom dina submit application am bi bés boobu noonu it was foog na Tuesday la Ousseynou submit application am bi ñu bu ko Banjul moom mu fly mu dem Nigeria so loolu yëpp that's loolu am na solo sorry for interrupting I'm just doing that because of time bi xam naa ne li ñu wax ni yëpp waxoon nañ ko leer na léegi loolu moom ma ko bëgg a laaj mooy seen liggéey bi ndax ba léegi yaa nga ne sobe bi daf leen jàngal ñoom dañ si war a liggéey ndax si liggéey bi tam bokk na si UMC ngeen liggéey si ñoom no UMC is not a political party they just are ñoom movement waaw bokk na ay nit dafa nekk ñoom bokk na si pour ngeen ne waxtaan waaye ñoom ñu dellu si waat ñoom bokk na si seen plan si pour liggéey waaw ñoom seen taxawaay bi comme lu waaye MC leeral na seen taxawaay bi xam nga doo indil keneen koo xamante ne nit koo xamante ne bugut réew mi sanse kooku mu ne su la taanee yow suñu la taanee yow doo dem yow soo ko indee léegi soo leen perdee kam moo tax ngeen perdee. kon ñooñu noonu day out of moom fan la teg loolu moom tamit ñun duñ leen wax ne buñ leen sànni UDP carte waaye pour dem wax leen kaay leen ñu liggéey ban liggéey parce que ñoom woo neen la already ñoom bëgguñ dem kanam réew mi bëgguñ réew mi mu génn fu mu nekk nii. ok because su fekkee ne UDP moo jiitu rek ñoom dinañ fa ne ba UDP ñàkka comme li ñu defoon 2021 loolu la ñoo defaat tamit because ñoo tax ñu ñàkk 2021. ok groupe boobu noonu. ñoo tax ñu ñàkk 2021. waaw non loolu non loolu yàgg na ngeen door ko. why are you part of UDP? non am just dama tax may loolu tuuma la di. ok non bul wax non just ask ma non bi ma wax bi. non da nga wax wax ma li wax sama taxawaay nga war a laajte. waaw loolu laa non loolu laa doon ñëw ma ne la dama doon wax ne wax ma li nga wax amul de dama wax ne yow li nga wax noonu loolu tuuma bu rëy la. ñoom ñoo tax ñu ñàkk. waaw léegi yow loolu foo ko teg. because depuis 2021 élection ba léegi. dégguñu campagne manager bi fii suñ campagne manager. Karfa mu ne ñoom fu ñu demoon rek nit ñi ñu lay wax ne mooy Ousainou Darboe du win kooku mooy suñu campagne manager. musu ko wax in any of ñun suñu executive meeting ne moom fu mu demee waxtaan ak nit ñi waxoon nañ ko Ousainou Darboe ñun duñ ko sànni carte bëgguñu ko du win élection. musuñu wax ne moom nit ñi wax nañ ne ko Ousainou Darboe duñ ko mës a jaay duñ ko moom mooy suñu marketing manager bi xam na ne du mën a jaay bagage bi waaye waxul de borom bagage yi ne kii du ma ko mën a jaay xam nga yaa ngi jël. so already xam nga suñu problème bi moom su fekkee ne lu mu wax loolu digga bi xamoon na suñu problème bi waaye mu ngi noppi si la moo tax muy noppi si bu ñu dem select flag bearer bi at the time moom bokk na si. moom bokk na si. xam na loolu. so ñu génne foofu noonu tamit bu ñu doon dugg si élection boobu noonu am na mbir yu bari ñoo xew suñu bëggee jël taxawaay ñoom ñoo ko dee bloc soo ñu génne rek ma teg ak ñeneen si ñoom mel ni loppi ma ama programme si askan wi. mun na UDP soo gisee ñoom suñ taawee nii mun nañoo indil agents yu baax agents yoo xamante ne mun nañ aar élection UDP. so suñu élection bu paasee nii moom suñu agents yi ñoo tax ñu ñàkk ko ñoom nag bu waxee loolu man ak moom ñëpp xam ne ñoom ñoo yore wàllum recruitment of election of agents. party agents. ñoom la seen committee. not all your police station ngeen amoon agent. seen committee boobu noonu moo responsible. so su fekkee ne yow yaa responsible of recruiting agents mënuloo ko def si biir UDP waaye soo taxawee yow kenn si sa own party foofu mun nga koo def dafa mel ni fu ñu amutoon agent yow yaa ko tooga. pour ñu bañ faa am agents ñu mun a def lu ñu war a def. foofu noonu pour ñu mun that was surprising to many UDP as big as they are mënuñoo am. parce que nekkul nag dañ ñàkk a agents ñun suñu diaspora bi dañ propose ne ñu bëgg a nekk agents ñoom seen comité bi reject ñu ne soxlañ diaspora bi kooku su génnee mu ne la UDP dafa ñàkk a ngir ne amuñ agents ñu war a am loolu lañ amut yow nag yow yaa war a tànn agents yooyu noonu yow yaa ñu war a wax ne agent bi amuñu ko fale. war nañ ko fa indi. soo nga noppi ba nga génn nga ne soo sampee sa parti bi da nga am indi agents soo xam ne dañ am xam-xam bi ñu xariñ lool ñu mun seen liggéey ñooñu ngay indi on the UMC pour ñu mën a win nga mën a indi élection because loolu la UDP ñàkkoon xam moo tax UDP ñàkk loolu. loolu UDP ñàkk loolu. ñii nag ñoo dee wax ne UDP dañ dee ragaloo nit ñi maanaam dañ dee intimider nit ñi ñoo dee wax loolu te ñii ñoo créé that black Talib am ñoom Karfa ak ñoom Ibrahima Diba ñoo créé that black di dem around si QC. during the voter registration. with their pickup with their pickups everywhere. video yaa ngi fi. waaw
di tax ne nit ñi wax yu ñaaw ñoom ñoo doon mané suñu élection bi ñoom ñoo suñu organisation ñoom ñoo war a organise ñoom ñoo war a xam ne naka la nit ñi nekk di xalaatee ñoom ñoo war a stratégiser lan la ñoo war def pour ñu mën a gagné xalaat nit ñi xel nit ñi ñu bañ koo def waaye ñu def dara loo xamante ne nit ñi suñu la gisee rek ñu ragal ne UDP ñëw neen ñëpp a tiit. So instead of being strategic, they were fear-mongering. So the fight was within. The fight was in the sense that ñii dañ bëgg a Talib nekk président by force waaye si ñoom Ousainou Darboe su winee 2021 duñ ko mën a changer 2026 because a UDP government is democratic. su ñoo tànn flag bearer il faut mu def a process waaye su ñoom Ousainou Darboe su demee ba fail 2021 bi xëj na age bi du ko allow maanaam wér bu yaram bi xëj na du ko alaaw mu àgg 2026 yàlla mu ne déedéet. so loolu bokk na yow nga. maa moom si nit suma nit. so da nga foog ne loolu bokk na li tax. loolu is Talib wane his ambition of bëgg a lead of course moo tax tey tamit yaa ngi gis seen taxawaay bi mu ne. naka la réew mi ñàkk 2026 coono bi continué ba 2031 ñu justify ne soo gisee ne UDP ñàkk 2026 mooy tànnuñ Talib that is the ultimate objective. not them winning. They are not serious contenders. non ñi ñëw fi pour 2026 because ñëpp xam leen ku am xel xam nga ne ñii duñ mën a sampal seen mbootaay bi rek ñu ñëw mën a sànni élection bi 2026 bi déedéet. waaye naka la ñoo def ne ba réew mi ñàkk su ñàkk because UDP su ñàkkee réew mi moo ñàkk njuuj njaay baro bi dina continuer baro dina kontaan baro su fa demee 2026 2031 ñàkk bi ak coono bi continuer ñoom temps boobu noonu préparé seen boppa ñu ñëw ak message soo gisee UDP ñàkk 2026 mooy ne Talib dafa taxawoon mënoon a génne réew mi waaye Ousainou bu bañ koo bàyyi moo tax lii xew ma ne di tactics luñ nekk di xalaatee fale ñun loolu lañ xam balaa ñoo ñu xalaat ko. ñun comme ne ñii de anot ñëw ñu fii pour élection pour 2026 de. day ñëw pour def a bloc. moo tax soo déggee MC last programme mu ne. UMC has nothing to lose. su fekkee ne there is somebody to lose is UDP loolu la wax xanaa élection bi 2026 UDP la. ndax Gambia la. ok because lii nekkul mbañeel pour UDP nekkul mbugeel pour UDP lii mbañeel la pour njuuj njaaj lu fi ne mu jeex réew mi mu am boppam ñu continuer ñu am jàmm boo xamante ne kenn du ew fii nga commencé di jaaxal ne suma réew mi suma doomi amul school fees xam nga ñu daax ko amuma njëgi dépense xam nga naka laa dem fan laa dem ñaan ji soo su fekkee ne politicien xalaatam nekk na nii yow nga nekk opposition nga ne su ñàkkee buy ñëw ne du ñàkk réew mi waaye ñàkk UDP la xanaa UDP mooy réew mi. so su ma laa ni ñii ñoo tax ñu lose 2021 am naa suma justification. ok loolu leer na thank you Haji xam naa ne loolu nañ la ko. mën a gerte yu saabu yu newoon si UDP moo génn yooyu dañ dafa génn. bàyyi ma dem si coalition booy ten minutes rek la ñu. waaw jeex na ñu bi got to go because bëgg naa ñu ma ñëw foofu Haji ñu jeexal foofu. Haji waaw ci mbiri coalition bi. Aji time bi sax xam naa Amadou léegi mu jeex de. waaw time bi léegi mu jeex. just quickly. dama ko laajte ma bàyyi ko mu tontu xam naa ne loolu moom du ma am lu ma see dugal sax laajte bi mooy ini suñ tàmbalee 20% bi ngeen am gom ngeen ne yaa ngi ko téye ba léegi and at some point in as much as gom ngeen ne with coalition is the easiest way to maybe remove the incumbent wala pour ñu jëlee fii President Barrow and his government. But you believe also in another way around UDP can do it alone. Ndax loolu moo waral that belief moo tax ngeen gom ne as your party leader says and of course flag bearer that you are not going into you are open for a coalition but not in sort of convention for mbiri flag bearer. Kam moo jiite dugg leen ci loolu parce que am ngeen ci experience moom ni mu ko waxee with naat ba tax na mu withdraw at that moment. lan moo waral that position because in essence am na ñu gëmee loolu moom ni ngeen ko waxee nii that mean ne you are putting a condition already against your fellow opposition ñu amoon that hope or believe ne war ngeen mun a toog ak ñoom ngeen discuss find a way out and interestingly gis naa other parties tamit commencé nañ lay out their condition doy for example ñoom nañ tamit put nañ seen condition ne bu ñoo bokk ci comme coalition lan moo tax ñu bokk ci ñeneen tamit am nañ seen condition but UDP as the biggest opposition. Is it not premature pour ngeen waxee ni ngeen waxee right now wala position bi nga xamante ne lawyer Ousainou Darboe boobu la jël at this moment. Depending on the contest li nga ko understanding nga wax ku nekk yaa ngi amee sa own understanding of nit su waxee right opinion nag and interpretation loolu
si ñu koy dégul si ñooñu la des ku nekk am na the right waaw ku nekk am na no right boobu noonu waaye comme like li ma mën a wax ne mooy ne Amadou globally soo demee si àdduna bi yëpp su ñoo defar coalition li ñoo njëkk a seede environnement bu fa nekk waxuma ne comme like suñu nekkee di si xeex moo fa nekk di maanaam day say woo foo xamante day say woo fee boo xamante ne Amadou nguur léegi naka la ñoo defee ba sampa beneen nguur si biir boobu noonu waxuma loolu waaye in any stable democracy in any stable democracy dafa taaw so yéen yaa ngi war a ñëw si élection li ngeen laajte njëkka mooy ne mbooloo bi fu mu nekka mbooloo bi nag fu mu jiitu foofu la ñeneen ji di ñëw di seet naka la ñoo because doxalim la yow mun nga am sa mbooloo bi waaye sa doxalim ak keneen ki moo tax mu sampa patiyam bi doxalim bi dafa ute so si doxalim bi lañ dee seet man suma doxalim bi lii la su ma ñëwee suma policy sa programme si lii laa bëgg a def lii laa bëgg a ñeneen ñi liberal conservatives anga democrats so suñ doxalim bi naka lañ ko dee try ba maaj ñu nekk benn ñu génne lu fi ne wala ñu continuer lu fi ne that is the coalition waaye yow nga sa parti bi taana njiitu ba pare yow nga jógee yow tamit sa parti bi taana njiitu ba wala nga am yow am nga sa bopp parti boppam so nga ñëw nga ne man suma parti bi njiitu bu ñu taana nañ génne kooku so Ousainou su waxee in the context of sustainability ñu bañ a dugal Gambia si beneen problème party-led coalition or party-led alliance or endorsement yow yaa xam ne ban contexte nga koy wax waaye mooy solution bi ñu génnee fi lu ne waaye UDP taana ñun suñu flag bearer bi pare mu leer ñëpp ñii di kii mooy UDP seen flag bearer nga ne tamit nañ ñëw tamit ñu taanaat keneen tamit because beneen parti tamit tànn na seen boss waaw waaye in the interest of beneen parti bi yàlla may na ne ma ngi ñëw yàlla may na ne gom ne UDP tey yàlla la ñoo ñu jox doole bi si wàllum coalition teddu ñeneen ñëpp xam ne loolu so su tànnee sa kii bi sax yow ak sa mbooloo bi ñoo ñëw endorse ñun su fekkee ne gom nga ne war ngeen naa bokk si nguur boobu noonu ñu discours naka la ñoo bokkee si nguur bi su fekkee ne doxalin moo fa nekk si UDP gom loo doxalin boobu noonu in terms of policies nga ne yéen nag seen policy bi ñun su ñoo ñëw si yéen nag policy bi nag dañ ko génne wala suñ koy doxalee nii lañ koy doxalee si intérêt réew mi waaye ne ñëw déedéet yow ki am mbooloo bu mare bi yow génne sa njiit bi man suma mbooloo boo xamante man non léegi laa ñëw ma jiitu leen man gëm na adduna bi doo dem fen nga maay woon ne fii defoon na ba nag gisu leen taxawaay boobu wala position boobu as a premature condition ci ñeneen ñi parce que that's not a condition no wait that's a norm that's a standard but what I'm saying am nañu gisee ina ne loolu waaw loolu moom réalité boobu kenn du bañal loolu UDP ne yéena because li ngeen condition loolu moom dañ wax ne loolu moom mooy dëgga yéena oppa yéena loolu moom dama la bëgg a leeral balaa ngaa dem waaw nañu understand fii benn that's an international standard it's not like condition bi UDP naka di comme globally adduna bi yëpp doo dem fen nga ne ma ñii nag nii lañ génnee seen nguur bi doma ko de waaye léegi soo ko foog fi commencé di def UDP Gambia fii try woon nañ ko 2016 mu fail ñun ñëpp tax na beneen parti judo parti boobu noonu moo ñu nekk def jox problème bi tey 2016 indi woon na result ban result la indi génne woon nañ fi ku fi nekk ana loi bu mu doon use ana loi boobu noonu ban loi 1997 constitution ana moom non mu ngi fi ana public order act bi waaw loolu moom bor bi fa la taxaw tey loolu doxalin bi la moom moo tax doxalin bi nekk foofu noonu mooy ne génne sa parti dem taxaw fale independent candidate ñu votal la mu ñëw mu jural ñu beneen parti boobu noonu moo ñu nekk di jox problème tey man gëm naa ne Gambien si nañ let's just be politically conscious policy issues moo war a nekk suñu problème policy issues moo nekk war a suñu problème waaye su ne njiitu ñëpp du mën a nekk njiitu du mën a xëcc waaye condition bi fu mu nekk tey nii njiitu yi fa nekk ñoom ñoo war a ñëw toog together ñu seetaan lan mooy doxalin ñeneen ñi ñu seet doxalin ñooy noonu ñu bañ a xëccoo xuloo ak yi fi présidence bi because suñ lu mun a def si juróomi at boobu noonu benn rek moo mën a nekk kenn rek moo mën a nekk président so lu tax ñun si présidence boobu noonu lu gën a am solo mooy ne doxalin bi pour ñu sensé ko duñ dee ko si loolu waaye njiitu bi rek lañ nekk. waaw exact non waaye am nañu góom ne am na ñuy analyse situation nii yëpp mun nañoo nangul UDP seen position bi ba lu doon génn mooy balaa ñu ko doon wax xëy na publicly ñu toog ak seen fellow opposition bi
party yi nga xamante ne tamit they also existed for the longest time am same ambition tooga ñu on the same table let's discuss then eventually buñ tolloo ci mbir yi xëy na kan mooy jiite ñu ne ñu nag lii mooy suñ position at this probably there should be a way out waaye su fekkee ne before waxtaan di tàmbali sax mbiri flag bearer moom is not negotiable mais nakku la ñoo compromise waay loolu waruta loolu est-ce que duñ foog noo dina yaaxa mbiri ay coalition because dafa jógee si UDP mun na yaaxa loolu nga gis of course dafa jógee si UDP léegi nag mun na yaaxa bu jógee waaye ñeneen ñi demoon nañ fi télé waxoon nañ ñu ne waaw du ma fi lim tur waaye ñeneen ñi even Africa fi ñëwoon nañ fi wax askan bi ne man maay di solution waaw man lañ war a taana waaw loolu nit mun na wax man lañ war a taana loolu tamit condition but wala man lañ taana sax but how about if the situation bu ko laajte in terms of Ousainou Darboe nag waxul loolu Ousainou Darboe dafa wax ne UDP du duggal si beneen convention waaw pour tànn flag ba duñu duggal si beneen convention mooy yéen seen flag bearer yéen ay dem of course ñun dañoo encourage that's very simple kaay la ñu bokka in a party led coalition already records yi yëpp woone neen ko ne parti bi nag mooy solution bi ñoo am di numbers yàlla moo defar loolu ak seen liggéey xam nga yow nag pour tamit yow nga xijal loolu li nga war a toppal léegi mooy ne naka la ñoo balancer seen ñëwee su ñëwee si nguur naka la ñoo balancer ne ñii tam pour ñu xool leen accountable doole bi bañ a nekk seen loxo rek yow mii loolu moo la war a indil xale tam loolu moo ko war a indil UDP su ñëwee si nguur léegi ñun tam ñu nekk part of that nguur ñu fekk ne lu leen indil nañ defar loolu within the period given to them. That's accountability. Yes. leer na démb yaa ngi doon propose ne li nga jàpp ne bu fekkee UDP coalition mun na am Darboe foog mu dem. wóori ñoom opposition bi dem ci. Halifa dem ci Kandeh dem ci ñeneen laajal agenda loolu mun naa nekk. waaw ñu jeexalee foofu. waaw dinaa ko laaj waaye dafa mel ni. waaw dégg nañ wax bi mu ngi seen plan nekkoon na seen plan bi ko mu ne. waaw soobe bi am na lu mu leen jàngal bi du moom rek ñoom tëju nañ jàngat te loolu paa kon Darboe si boppam dana ko yëg te Darboe right now ni moo war man dama gis ne oto bu si kanam la ñuy corner te ñoom ñoo ne si kanam loolu la yàlla ku amut gis-gis yi UMC war nga mun a ñëw ànd ak UDP because moo ne am si jàmm moo fi taxaw wax ne UDP ko ñooñu jaruñ kontaale si coalition bi waaye nag this is politique anything can change mun naa am ñu dem ba si kanam ñu change waaye ku amul gis-gis bu ñu am ñoom right now bëgguñ UDP mu falu ku am gis-gis pour change li fi ne because dama ne ku bëgg a change li fi ne yoon bu gën a gaaw mooy nga ànd ak UDP ñu bëgg a change si laa wax de yoon bu gën a gaaw mooy nga ànd ak UDP par UDP dafa bëri lu bëri li ñu si desalee lu bëri li ngeen si desalee aji lu tax paa bi gëm naa ne bu kooloon Halifa wax naa ko fi démb Halifa dina ko déglu te dina ko invite ñu ñëw waxtaan te mun neen déggoo mama kasaalika Mr Fall noonu Mr Toboro Mané noonu ak ñeneen bot nag lu nga xam ne man loolu laa nanguwul our door is open ba pare you are not calling nobody. Haji, is that a possibility? Okay. La ci la teddu. Waaw. No, that's a possibility. In fact, loolu process la. boo xamante ne xam nga parti bi du dee doxee na ku dee peena ne mun a jóg rek nga def loo xamante ne loolu nga foog na is right. Okay. Some issues are there comme li ngay wax ni loolu it has to be decided by the executive. So soo ko décidé nag il faut ngay xaar décision boobu noonu yow nga mun ko jiitu even though soo nekkee parti leader sax waaye li ngay wax ni loolu comme like ma wax la loolu process bi is on parti yu bari invite nañ leen waxtaan mu ngi amee seen diggante ak ñun comme ma leeral ko njiitu parti yi tamit ñu ngi fa ñu xamante ne parti leader bi reach out to them and then ñu ngi waxtaan Halifa nag xaw ma ndax waxtaan ak moom wala waxtaan ak moom. Is there any possibility ñu gis lawyer Ousainou Darboe dem. there is a possibility of course. mu dem visiter Halifa dem visiter ñaari kilifa yooyu noonu gis nga ñooñu. not ñoom rek ak ñoom Kandeh. everybody ñoom Essa Faal that's what the efforts in fact balaa seen xalaat bi efforts yi am nañ ba pare. are on the way already. Yes, to reach out to these people xam nga. Okay. pour in fact some are already reach out. So can we so sa wax bi pour ma dëgëral ko rek. That is the way forward. Okay. loolu xalaat la nekkul xalaat rek la waaye moo war tamit. ok léegi waaye comme like suñ doo sax open public bi tamit dañu war a am access to what do we have. no matter mun ngaa gis ne Halifa dafa important Mama dafa important Ousainou dafa important wala ñi gën a important mooy askan bi. electorate si.
mooy nit ñi. mooy askan bi waaw. mu ñu gën a important. waaw dëgg so yow sooy amee dara ngay waxtaan loolu bu yàgga nekkuloo di gis positive result loo mën a wax ne mooy ne position boobu noonu nga hint askan bi ne lii nag moo nekk di xew. ok xam nga yaa ngi jël suma position. doo mën a wax lépp waaye yeneen mbir yi il faut nga ubbi palanteer bi tuuti rek ñu gis ne lii mu ngi si. ok su ma la déggee aji can we say finally whether we eventually dinañ am a united opposition front or not but obviously dinañ am a UDP led coalition. yeah xaw ma ndax dina nekk everybody. why I don't know because like if you say alliance or coalition. Wow. Sometimes ñeneen ñi dañoo jiital ñoom. balaa réew mi. ok mooy ne man il faut ma am place bi rek. xam nga if you know gëm na ne moom amul sax nomba si fale waaye ba léegi dafa war a capitaliser si keneen ki nomba keneen ki mu jiitu. pour moom mu jiitu rek waxuma ñooñu noonu. waaye ñu gëm ne. Gambia dafa war a am changement. waaw lu yomba bi gën a yomba tamit. waaw mooy ne ñu xamante ne dañ leen test ñu juddoo result bi ñu indi result bi. waaw mooy UDP. tey at the grassroots level ñoo am councilor yu bari ma waxaat ko at the grassroots level ñoo am député yu bari at the grassroots level ñoo am chairman yu bari. in a party structure tamit soo leen seetee soo demee fii ba Koyna doo dem fenn foo xamante ne doo fa fekk UDP structure. so léegi pour ñu am a change man dama gëm ne comme change is not about only the presidency. Policy alignments is a very important thing in terms of coalition building. Policy alignment. Man suma focus loolu policy alignment. naka la ñoo indi policy yoo xamante ne dañoo bañ njuuj njaaj xew fii man su may bokk ak UDP ban taxawaay laa fa war a jël pour suñu ñëwee si nguur man tam ma mun a am checks and balance si nguur boobu noonu man si man opposition si seen focus boobu mooy lii. because already it will very very difficult pour ñoo xamante ne dañu liggéey ba ñu am result bi nga ne nañ leen jox yow result boobu noonu nañ ko bàyyi ñu jox la yow mi nga xamante ne proof loo ne dëgg result boobu noonu mun nga koo liggéey. loolu dafa yomb. waaw loolu dafa yomb loolu dafa ndoxee xam nga adduna bi yëpp lu dee dox foofu noonu Gambie tamit nañ nangu loolu suñ ko nangee yeneen problème yi duñ ko jànkuwante. waaye suñu nee ñun we are going to do things in our own. yes nit mun ngaa innovate. Aji finally what would you assure Gambians? As far as UDP is concerned, as far as coalition is concerned, as far as maybe alliance is concerned, finally, ne come what may Gambians are ñu bari gom ne opposition bi ñu war a ñëw together, but apparently fragmentation lañ gis mooy xaajaloo moo amagum, but all hopes are not lost. Fii ak December sori na. Absolutely. But as at now, as far as UDP is concerned, seen position leer na, but ñi nga xamante xëy na seen yaakaar dafa bëgg a tas wala tiit nañ ne mais bi luñ bëgg a duñ ko am. Opposition bi boo ban assurance nga leen mun a jox ne as far as UDP is concerned maybe there could be a turning point at the end of the day or a light at the end of the tunnel. 2016 October la coalition bi taxaw sax waaw November December dugg convention Tana Barrow ñu am wi right ñu ngi si February tey ji dafa mel ni élection fukki weer des na ba si élection bi c'est fukki weer fukki weer léegi benn bi dem na fukki weer ak benn so loolu des na ba fi bi élection there's nothing loo xamante ne is impossible waaye li may asoo askan bi mooy ne ñoom ñoo xam fan la seen dunda bi tollu tey su ma ne dunda bi nag waxul ne marché bi rek de déedéet ñoo xam ne fan la réew mi tollu tey ñoom xam ne ne nguur bu fa nekk moo diggal ne gannaaw Yahya Jammeh benn président du fa ñëw nga ne da ngaa nekk fii more than 2 terms gannaaw Yahya Jammeh président boobu noonu moo nekk di ut beneen mandat mu nekk ñetteel mandat soo réew mi ñoo xam fan lañ jógee fan lañ nekk ak fan la ñoo dem moo ne kaddu bi mu jël bi ñoo ko moom ndax opposition bi ñëw nañ def nañ coalition wala defuñu coalition lu gën a am solo si opposition yooyu yoo taanal ko nga xamante ne mun na indil changement nga sàndil kooku noonu nga bañ a sàndil carte koo xamante ne already test nga ko mu nekk fa ba fukki at 10 years mu dig la ne
apart from moom ku mu fi succédé Yahya Jammeh kenn du fi ñëw nga ëppa fukki at boobu noonu kooku mu fa ñëwaat njuuj njaaj bi fu mu toll tey ñoom ñoo xam audit report yi ñoo nekk di fay audit office bi staff yooyu ñoo leen nekk di fay maanaam nguur bi moo nekk di fay naamo suñu naamo moo nekk so ñoom génn leen wax leen seen koppar bi seen alal bi nguur bi mu ngi ko pusu pasar so ndax yow di nga nangu loolu continuer ngir ne coalition amut wala déedéet di nga tànn si opposition yooyu noonu nga sàlli keneen ki carte koo xamante ne gom nga ne dina tane ki fa nekk waaye Gambien si dañ leen sas de ñu ne yéen opposition bi pour mu yomb ngeen dalal seen xel loola xam nga opposition si su bañee yow su bañee yow mi ku amee carte bi nga nangu dina yomba opposition si suñu leen dégluté ñu nekk benn yow nga am carte bi nga nangu changement dina am dama bañ ngeen tas yaakaar ñu bëggoon loolu ñoom tamit ngeen mujjee tas seen yaakaar non suñ waaw wala dëgg nag ñu amee carte yi bu gars yi bañee ñoom ñu nangu waaw ñaari bañ waaye xam nga xaajaloo mun naa am waaw loolu tam mun naa ne non xaajaloo bi su amee yow tey opposition bi na bëgguma sa time bi jeex na wa yow su fekkee ne yéen boolowal ngeen mooy gën a yomba waaye léegi su fekkee ne yow tey man ki yow laa gom kii la gom yow nga ne ok léegi booloo leen ma ne seetal fu la den ma ne man aji moo ma doy kii tey mu ne man ñang moo ma doy bu léegi lu waroon a dem yëpp si aji mu xaajoo ba pare léegi na waa ji jël mu jël moo tax ma ne waa ji si koole ñu nekk di jooy nii ñu bari si ñoom si waa ji bi lañ bokk ñu nekk di jooy nii léegi ñu nekk di séntu problème bi léegi ñu bari si MPP lañ bokk ñoom lay waxal waaw of course man xam naa ne ñun ñu nekk si opposition bi ñoom nekk nañ fa ba pare mooy ñaan waaye ñu nekk di jànkuwante man marché bi problème bi man suma kër suma ewee suba télé laa nekka ñu ma dee ñëw wax ne suma maalo bi jeex na dimbale ma su ma ngi amee kii ñu bari si ñoom xam naa leen MPP lañ nekka ndeysaan billaay ñu bari MPP la waaye du ma dee seetaan laa kii MPP la ne ñoom xam ne ma xam naa leen suñ grand place suñ fa ñëwee dañ dee wax xaaji ñu aaye na leen de waaye dëgg sentu ne li ngeen di nekk di wax so seen ñaan bi nekkul dañoo ñaan man MPP la waaye sànnikat bi MPP lañ sànnil karta so coono bi ñun ñoo nekk di jànkuwante so suñ ko sansé politicien suñ nangutee ñu nekk benn yow war ngaa nangu ne bëgg nga sansé ma so defal lu war jërëjëf yaa amee carte bi thank you so much Aji Suwane national president bu UDP moom lañ dalaloon teel ci waxtaan bi ñang gërëm ko sant ko xam naa ba suba incha allah jërëjëf Aji ñu ngi ko jaajëfal ak ñu toppoon di seetaan fu ne si réew mi wala si bitim réew jox leen dig daje ëllëg su neexee rabbi sama xaatu wala ardi inshallah dinañ fi dellu si waa si seen programme Good Morning Africa yow Pan Africa TV channel Eyeafrica TV waaw di leen indi xibaar yu wér te wóor dëgg waaw fii la nag maa la ko wax jërëjëf de acca merci beaucoup jërëjëf Modou Mohamed Niang ñu ngi ko gërëm di ko sant bu baax ci taxawaay bi ak jàngat bi di gërëmaat Haji Suwane baax a baax moom moo jiite ndawi parti UDP ci teewaay bi ñëw ñu waxtaane mbiri sauvé bi ak coalition tax yi nga xamante ne ñu bari ñu ngi cee waxtaane dégg ngeen seen position ak leeralum ci indi loolu lañ ci namoon ñu am yaakaar ne yéen tamit am ngeen lu ngeen ci jàngee ak na lu ngeen ci jàpp ci waxtaan bi dig daje suba ak jàmm incha allah bu ci yàlla àndee ñu dikkaat àndaat ak yéen ci beneen jotaay ak yeneen mbir incha allah di leen wax jërë ngeen jëfati ñu ànd ak jàmm ba suba ak jàmm incha allah bye bye